Good morning, all. So we'll start today's lecture. So before that, we'll little bit discuss on last week's session. So anyone can comment on last week's sessions? So can you brief and summarize what we have done in last week? Okay, so I'll go through some things. The first we have discussed. So if we wanted to implement a network, we need to have the proper request. So that request may come through the management level or that senior management or normal the engineering level, the kind of things. So then it should be a formal or informal method. So we have discussed what is the formal way and what is the informal way. So normally if you have a friend in somewhere and he asks you to do something and kind of things without any document, the kind of things we can say informal. So if we send a mail or if we send a letter like this, so kind of things we can call as a formal way. So then what we need to do, we need to do the feasibility study. So anyone can elaborate what was the feasibility study? Which kind of the feasibility studies we need to do? Anyone? Either English or either Sinhala. කවුරු හරි කියන්න. අපි දැන් කතා කරන්නේ. requirement analysis. හරි requirement analysis. ඇයි අපි ඒක කරන්නේ? මේක කරන්න පුළුවන්ද? අන්න හරි. So we need to check the viability of the project. The validity of the we need to check the validity and the viability of the project. මේක අපි දැන් කරගෙන ගිහිල්ලා මග නතර වෙයිද අපිට කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ ටික check කරගන්න තමයි අපි so we are doing that feasibility study. Then what are the analysis stages? So first we need to do the financial analysis. Why we need to do the financial analysis? So we want to check that the cash flow and we are in the behind the cash margin, and so with the scope, can we complete this much of the budget, and budget will be enough or not, the kind of things we can analyze in the financial analysis. Then we need to do the technical analysis. Why we are doing the technical analysis? So we need to check the technical capabilities and the kind of things, the equipment capabilities, kind of things we can do with the technical analysis. Other one is the technology analysis. So we need to check the which technologies we are going to use, so that technologies will compatible with our requirement and it is possible or not. So kind of thing we can check with the technology analysis. Okay, so we'll start the today lecture. First, in today part, first one, I'm planning to go through with the some of the designing part, and in the second half, I will plan to do the technical part. Means we are starting the ISO SLA model and other things. So first, we'll complete the designing part. So as I said in last week, you guys no need to go through these all slides and no need to keep it with your memory. So just I ask you guys to just go through these slides and get the overview and grab the overview idea and keep it with you. Then if I'm asking what was the feasibility study, so you need to explain this is the feasibility study. That is the why was we are if you are asking something, this is why we are doing the feasibility studies, and these are the steps in the feasibility study, the kind of things. So otherwise, let's say, so if, yeah, screen එක share කරලා තියෙනවා. sorry දැන් පේනවනේ ඔයාලා නැහැ නේ? Okay, Yes sir, yes. Okay, right. So in today lecture, first we'll discuss some part of the designing stages. That's the extension of last week's session. Based on that, first we need to have a clear idea of what is the networks. If we consider the networks, there will be a separate views from the management level and the technical view. Let's say you are a principal in a school, so and you are a student in a school. So if someone asks some relations or friends of the principal, if asked how about his school, how is going up, then principal can say my school having this number of the students, and in the last year
A-level exam, the sum of students, this much of the students selected for the university. Then in the O-level exam, this much of the university, this much of the students having 8A or 10A passes kind of things. And this number of the teachers I am having. And so the staff like this and students like this. But if someone asks in the students, the one of the students in that school, so what is, how about your school? Then he said, this is my class, I'm studying social science, maths, science or music, the kind of things. Then same thing we can apply for the company. So, let's say, so one of company was there, they are doing some production. Let's say they are okay, we'll take at the dialogue. So then if a senior manager was there, then if I ask him, so how let me know, briefly explain about your company. Then he said, so we have this much of the subscribers, we have this much of the sites, and we have this much of the capabilities. We can provide 10 Mbps per second limit. And this is the uplink level, this is the downlink level, and we have this much of the fixed customers and this much of the prepaid and postpaid, the kind of things have in the management. Every time management, what they're expecting, ඔයා කම්පැනියක් දානවනේ, ඔයා හැම වෙලේම මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඇයි ඔයා කම්පැනියක් දාන්නේ? ඔයා හිතන්න ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා. ඔයා ජොබ් එකක් කරන ගමන් ඔයා කම්පැනියක් දානවා ජොබ් එකකින් අයින් වෙලා. මොකද්ද ඔයාගේ ටාගට් එක? earn some profit. Sorry? Earn some profit. Profit. අන්න හරි. අපි management එකකින් විවකෙන් බලුවොත්, the managers are every time they are expecting the revenue. The each and everything they are taking as a business. But if we consider the technical, let's say you are an engineer. So if let's say in your view is the technical view. So as a owner or capitalist man, so that kind of things they are looking on is a business mind. So each and everything they are taking as a business. But if you are an engineer, then you are having the technical background, and your view is like a technical. Because let's say if you wanted to upgrade something, let's say ඔයාට මොකක් හරි switch එකක් තියෙනවා. ඒ switch එක 24 ඉඳලා 48 වලට upgrade කරන්න ඕනේ. ඔයා ඒක දකින්නේ technical view එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕනි මේක utilization වැඩි වෙලා තියෙනවා, capacity මදි වෙලා තියෙනවා. Then we want to upgrade that one. Then you are proposing your managers to we wanted to upgrade this switch. Otherwise in future you will have and you need to have face some issues because of the limitation. Then what the managers thought, so no, currently you have 70% utilization. But if you want to purchase 48 switch instead of 24 port switch, we need to spend the money. So it will be cost for the company. So finally it will be impact our cash flow and the budget and the main capital and the profit. Then the managers, every time they thought each and everything as a business. In the technical view, we need to have a proper idea. So in background of the technically and what was the requirement. So and every time we need to have a capability to explain and describe the technical requirement to management. So how we can gain and earn the revenue from this upgrade. Also, if you are as a manager, they are spend some money, this is the return back for your money. So as a management, they are every time they are taking as a business, but in a technical way we need to have a capability to explain them. So how we can gain the money based on your requirements. Okay, just let's say the management view, a network is utility. The management, each and everything they are taking as a utility. The computers and their users, customers are the network utility, let's say. So then network must accommodate the need of the customers. Then, so let's say each and every company, they're providing some of the services. They are having customer care center. Why they have the customer care center? Because they wanted to serve the in better service to their customer. Then the management, they are thinking my customers in every time need to be happy. Then that is the network must accommodate the needs of the customers. Okay, resources will be used the managed network.
Okay, there's a management view. They thought the resource will be used for they are using resources for the managed network. The network utility is not free. The previously I told you, every time the managers, they are thinking about the profits. So the every time means because they are target, because they need to manage the network, they need to continue the services, the kind of things they need to have a proper plan. That is why they are thinking like that. Okay, the utilities don't bring money into organization, then that will be issue. That time, as a network designer, you need to explain to management how the network design, even with the high expenses. That is why we are previously discussed. You need to have the good capability to explain your requirement to manager, because if you are spending some high expenses of the money to the company, then what we need to do, we need to explain them, you are spending that much of the money, then your revenue will become like this, and this is your outcome after the 1 or 2 years, the kind of things, that capability you need to have. Okay, then you need to understand how the network assists the company making money and the pay on the strength when you are developing the network design proposal. Okay, now let's go for the technical view. In basis of the technical view, the main 3 categories was there. The first one is the connection, second one is the communications and the protocols, the third one was the services. Let's think about the connection. The connection means, so if you are servicing some, if you are providing some services, we need to provide it, either be hardware, is a wire, the transmission or transport topologies can be wire, wireless or fiber, like the kind of things, and routers, switches, the hardware components with the connect, which we can connect and we can use as a connections. That is the connections. Then if we consider about the communication, so we need to have if we need to do the communication, we need to have a proper communication method and the protocols. So either it will be provided by the software or common language. To the protocols we'll discuss in the second part. Then just get, so we need to have if we thought about the technical view, first one is the connections, the second one is the communication, and third one is the services. So the services can be considered as FTPs, the kind of things we'll discuss in the second part. Just get as a technical, as in the network design, the management view like this and the technical view like this. The major 3 parts are the connection, communication and the services in the technical view. Okay, so generations of the networking, if we think the first generation, it's just thinking about the requirement and the price and the design. That's all. So they are not think about at the stage 1, they didn't think about the future capacity requirement and the flexibility and the interoperability, the kind of things. Likewise, they didn't think about the requirement, the future in the first generation. They are just thinking about the connectivity. If someone has came to you, then ඔයා ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා, ඔයාට කියනවා මට මේ මාක්කරි ලියුමක් ලියලා දෙන්න කියලා. අපි තුමාට සින්දුවක් ලියලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඔයා සින්දුව ලියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නේ ඔයාට කියන්නේ සින්දුවක් ලියලා දෙන්න කියලා විතරයි. හැබැයි දැන් ඔයා හරිනම් අහන්න ඕනි ඔයාට මොන සින්දුවක්ද ලියලා ඕනි. කොතන කියන සින්දුවක්ද මේක? ගෑනු කෙනෙක් කියන එකක්ද? එහෙම රික්වයර්මන්ට් නැහැ නේ සින්දුව ලියන කෙනෙකුත් ඔයාට කැමති දේ ලියනවා. If we consider the second generation, the interoperability, the kind of like this. If you have any so let's say everyone having the phone, no? So then either you can use the 2G only mode, either you can use the 3G 2G mode, or 4G 3G 2G auto mode. So kind of thing, if you can change intermediate in between the layers and with the flexibility, it's calling as the interoperability. අපි දැන් අර මේක ගත්තොත් එහෙම ඔයාගේ සින්දුව එක්කෝ ඕන්නම් ඔයාට හරව ගන්න පුළුවන් අම්මට කියන සින්දුවක් නැත්නම් තාත්තට කියන සින්දුවක්. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ මීන් එක අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි එකෙන් කියන්නේ. The third generation of the services, at the third generation they are thinking about the performance, security and management. දැන් first stage එකේදී යා නිකම්ම ඒක හිතලා වැඩේ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකට
24 switch එකක් දානවා network එකට මේ ටික තමයි ඕනි හරි මේක දැම්ම මේ ටික connect කරා වාට service එක දුන්නා. In the third generation they thought about the performance. මේක කොච්චර efficiency එකක් තියෙනවද? කොහොමද මේක security එක? How about the security and the manageability? So අපි හිතන්න ඔයා මොන network එක හැදුවත් security එක is very less, then it will be impact to the existing network. When we are come to the fourth generation, in addition to first, second, third generation, it's having decision making capability. Let's say අර අපි Google map එක බලලා ගමනක් යනකොට හරි වා එක පාරක යනකොට ඔයාලට පෙන්නනවා ටක් ගාලා Google map එක එකපාරට හිතමු මොකක් හරි පෙට්‍රල් සෙට් එකක් හරි මොකක් හරි ළඟ තියෙනවා නම් ඒක තියෙනවා නම් ඒ පාර ටක් ගාලා ඔයා යන පාර වෙනස් කරනවා. ඒ මොකක්ද decision making capability එක. එයා ඒ කියන්නේ එයා ඒ වෙලාවේ තියෙන existing traffic එක consider කරලා එයා බලන ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ඔප්ටිමම් පාත් එක මොකක්ද ඉක්මනම පාත් එක මොකක්ද කියලා. ඒක බලලා ඉවරලා එයා පාත් එක වෙනස් කරනවා. That is the decision making capability. That automated decision making capability. In the fourth generation it's having decision making capability. So that is the generation of the networking. Okay. So when we are doing the network design, you need to have these kind of the achievable. The first one is the responsible time. The how much of the time you are taking for the response for the issues. Okay. So other one is the cost each and every time the normally is it didn't mean. So you need to have a minimum cost, but you need to have an optimum cost. Let's say so for some of the part you need to have an 48 switch, but it's enough to place with the 24 switch based on the capacity. Means the in future let's say it's only having 12 users, then you are thinking you are the overcommitment. As overcommitment you are suggesting it's 48 switch, but it's useless. So if you are need to get the optimum cost, you can limit it with the 24 switch. But let's say the existing users are 22, only 2 ports having the free. So then we definitely you need to go for the 48 switch. That's we need to have we no need to worry about the minimum cost, but we need to worry about the optimum cost. So other one is the business growth. That our implementation it will be help for the business growth and the reliability. Okay. So when you are start the network design, so where we need to have start. ඔයාට network එකක් design කරන්න කිව්වොත් ඔයා කොහෙන්ද පටන් ගන්නවද? ඔයාට කියනවා මට මගේ user requirement එක මෙච්චර. අපි දැන් let's say about our university, so we'll have network department. We have the 50 students of the network department and 50 from the multimedia and 50 from the software. So let's say you are designing network. Okay, we'll start from the users. Okay, then we need to have 50 workstations and for the each department. So then overall 150 users, and in addition to that, so we need to add some lecturers and other supporting departments, non-academic staffs. Okay, we'll have 50 cases. We will added 50 plus 24 others. Then overall per department it's 70, and 70 into 3 it's 210. The kind of thing you can start, but we need to have a proper plan when we are doing the network design where we need to have start. Okay, so there are 3 methods to design a networks. If you are considering the traditional network design methodology, it's normally elaborate as the connect the dots. Means it's not the mostly consider about the it's not mostly consider about the customer requirement. It means so mostly it's caring about the means requirement. He said, let's say we need to have an 50 user network. Then it thought okay, 50 thought the 50 users, then we need to have 50 workstation. For the connecting 50 workstations, we need to have this much of the bridge, this much of the switches, and for the router for the and the ISP connection all through the, if we need to DNS server in addition to for this much of the kind of thing they are doing basic development for the designing. So many network design tools method it's mean as the connected the dots. It's just a name for that traditional
network methodology. The tools you place internet networking devices on a pallet on the connect them with the LAN and WAN media. Just you design this much of the equipments we need, and you are just plug and connecting each to one to other, and you are setting up the network like this. The problem with this methodology, it steps the analyzing the it's skip the steps of the analyzing the customer requirements and selecting devices and media based on those requirements. Okay, then we'll go for the second methodology. So in based on second methodology, it says, so we'll discuss the ISO OSI layer in second part. For if we consider the layering process in the previous method, the traditional method, it's start from the bottom to top. Means if we say 7 layer, first one physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session, application and presentation. These are the 7 layers. But based on that, in the traditional method, it was started from the physical layer. ඉස්සෙල්ලා බලනවා physical layer එකට අයිති වෙන මේ signal හරි අපි data link දෙයකට ගන්න හරි මේක අපි twisted pair ද coaxial ද fiber optic ද පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ second layer එකට ගියාට පස්සේ අපි බලනවා හරි අපි කොහොමද මෙන්න මේකේ connection එක මේක නම් මේකට කොහොමද අපි switches පාවිච්චි කරනවද hubs මෙච්චර කොච්චර පාවිච්චි කරනවද ඊට පස්සේ බලනවා හරි switches එක ගත්තා නම් මේ switch එකට මේට කියන්න IP plan එක කොහොමද logical plan එක ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අපි logical plan එක කියන්නේ මේකට මොන type එකේ switch එකක් පාවිච්චි කරනවද මේ switch එකට අපි පාවිච්චි කරන IP addresses කොහොමද routing protocol එක මොකද්ද හැබැයි ඉස්සෙල්ලා අපි මේ switch එක design කරලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ traditional method එකේදී from bottom to top යනකොට ඉස්සෙල්ලා අපි ගන්නවා 24 switch එකක් 24 switch එකයි තව router එකකුයි ගන්නවා එතකොට අපි අරගෙන තමයි decide කරන්නේ මේ port එකට මෙන්න මේ IP address එක මේ port එකට මෙන්න මේ IP address එක එතකොට so it says it's designed from bottom to top පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට යනවා ඒ කියන්නේ අපි physical design එක කියන්නේ මොන switch එකද ඊට පස්සේ කොතනද මේක ෆික්ස් කරන්නේ ඒක තමයි physical design එක. එතකොට අපි logical design එක ගත්තොත් මොනවද අපි පාවිච්චි කරන routing protocol එක මොනවද IP address එක මොනවද subnet එක මොකද්ද broadcast address එක. එතකොට traditional method එකේදී physical design එක prioritize කරනවා logical design එකට වඩා. It was prioritize the physical design before the logical design. Means they are doing starting with the physical design, then they have go for the logical design. But in the second method, we need to have means we need to do the logical design before the physical design. Then you can understand what was the difference in between the first one and the second one. Okay, so then let's say the good network design recognize that customer requirements embody many business technical goals. So we need to have proper idea what was the customer requirement. Then may specify the required level of the network performance. We need to consider about the network performance also. Third one includes difficult network design choice and the trade-off that must be made when designing a logical network before the physical devices. So already we discussed means we need to do the logical network design before the physical devices. But in the previous method, it's prioritized the physical plan. Means physical design prioritized before the logical network design. But in the top-down network design methodology, what it said, we need to do the logical network design before the physical network design. Okay. So then the net, yeah. So again, IP plan again IP level එකට එනකම් විතරද එතන ඩිසයින් කරන්නේ නෑ ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඇත්තටම normal කරන්නේ equipment ටික consider equipment ටික හදලා ඉවරලා ඒ කියන්නේ මේ ඒ ටික select කරගෙන ඊට පස්සේ IP plan එකට යන්නේ ඒකනේ yes හරි ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ අර traditional method එක නැත්තම් අපි ඉස්සලම IP plan එක දැන් කියන්නේ දැන් විදිහට නම් අපි කරන්නේ ඔක්කොම simulation එකක් කරලා IP plan එක මේක කියලා හදාගෙන ඒක කරන එකනේ එතනට තමයි මේ එන්නේ හැබැයි ඉස්සර කාලේ ඒක කරලා තියෙන අර traditional method එකේදී කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා equipment ටික set කරගෙන ඊට පස්සේ IP assign කරගෙන යනවා හැබැයි IP assign කරනකොට ඔයාලට තේරෙනවා හිතමුකෝ ඔයාලට usersලා 32ක් ඉන්නවා කියලා 30ක් ඉන්නවා අපිටම 32ක්ම ඉන්නවා
එතකොට ඔයා IP assign කරනකොට 32ක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපි ඕනේ අපි 24ක් කියලා ගමුකෝ. එතකොට අපි ඔයා ගානට 24ට මේව කරොත් අපි ඔකට broadcast address එකක් දෙන්න ඕනේ. network address එකක් දෙන්න. එතකොට ඒකට දෙකක් අයින් වෙනවා. හැබැයි ඔයා port තව මොන හරි එකක් මේක අපි ඉස්සෙල්ලා design එක IP plan එක හදලා ගත්තොත් ඔයාට clearly ගන්න පුළුවන් මොන කොච්චර port ගානක switch එකක් ඔයාට ඕනද කියලා. හැබැයි ස්විච් එක අරගෙන ඉවරලා IP plan එකට ගියොත් එහෙම ඔයාට සමහර ලාවට ෆස්ට් ස්ටේජ් එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට IP plan එකට යනකොට තේරෙන්න පුළුවන් නෑ මට මේ තිබිච්ච ස්විච් එක මදි කියලා. ඒක නිසා තමයි ෆිසිකල් ඩිසයින් එකට ඉස්සෙල්ලා ලොජිකල් ඩිසයින් එක කරලා ඉන්න කියලා කියනවා. ඕකේ? ඕකේ සර්. හරි. එතකොට හරි. So the network designers often think they understand the customer, applicant and the requirement. හරි. දැන් අපි first එකේදී ඒක එච්චර කියා කරේ නෑ but මේ top down network design methodology එකට එනකොට අපි customer requirement එක essentially consider කරන්න ඕනේ. However, after the network installation they may discover that okay they did not capture the customer most important. Unexpected scalability and performance problems appear, the number of network users increase. හරි. ඕකට ආපු solution එක තමයි මෙන්න මේක. Then begins at the upper layers of the OSI reference model before moving the lower layers. අර දැන් කියපු කතාව. Focusing on applications, sessions and the data transport before selecting the routers. ඒ කියන්නේ අර දැන් අපි ISO OSI layer එක ඉස්සරහට කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි අපි මේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට තමයි මේ ඩිසයින් එක කරන්නේ. නැතුව physical layer එකේ ඉඳන් presentation physical layer එකේ ඉඳන් application layer එකට යනවා නෙමෙයි. application layer එකේ ඉඳලා අපි physical layer එකට එන විදිහට තමයි network design එක හරි විදිහට කරනවා නම් කරන්න. හැබැයි traditional method එකේදී පටන් අරන් තියෙන physical layer එකේ. අපි network normal දැන් nowadays they are doing from top to bottom. ඒ කියන්නේ application layer එකේ ඉඳලා පල්ලෙහාට එනවා. හරි. අපි මේක ඩිස්කස් කරා. හරි. ඒකේ ඊගාව extension එක තමයි the structured network design process එක. ඒකෙදි වෙන්නේ the system design in a top down sequence. ඒක අර ඉස්සෙල් එක වගේම තමයි. හරි. The several techniques and models can be used to characterize an existing system, the new user requirements and structure in the future system. අපි ඉස්සෙල් එකේදී future system ගැන consider කරේ නැහැ. මේ structured system එකේදී future network expansion ගැනත් consider කරනවා. Hari. The focus in placed on understanding data flow, data types, process at the access or change the data. Hari. The location and needs user commitments, the communities that access or change the data. Okay, we not care about this one. Just get the idea. අපි traditional method දෙකේදී මොකක්ද උනේ? අපි bottom to top ගියා. ඒකෙදී අපි customer requirement එක එච්චර මේ capture කරන්න idea එකක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අපි structured network එකේදී top to down මේ කියන්නේ top to down network design එකට එනකොට ඒකදී අපි උඩ ඉඳලා පල්ලෙහා කියන්නේ application layer එකේ ඉඳලා physical layer එක පැත්තට තමයි අපි structure එක design කරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඒකෙදී අපි logical design එක කරන්න ඕනි physical design එකට ඉස්සෙල්ලා. අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ idea එක ගන්න. Okay. එතකොට අපි මේක අර structured network design එකට ආවට පස්සේ අපි future system expansion එක ගැනත් හිතන්න ඕනි. ඊට අමතරව the logical model developed before the physical model. හරි. The logical model represent the basic building blocks divided by function and the structure of the system. The physical model represent the devices and specific technologies and implementation. Okay. දැන් අපි the large network design project අපිට මොකක් හරි ලොකු මේකක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක ගැන confidence එකක් තියෙනවා නම් අපිට අර top to down එකට යන්න නැතුව bottom to top කියන process එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හොඳට අපි study කරලා කරනවා නම් විතරයි. එහෙම නැත්නම් මැද්දේදී හිර වුණොත් අපිට වෙනස් කරන්න විදිහක් නැහැ. අපි bottom to top යන system එකේ. Okay. මේක තමයි this is the network development life cycle එක. First we need to analyze. අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි ඔය දැන් සමහර තැන්වල රේල් පාරක් යනවා. රේල් පාර railway crossings තියෙන තැන්වල flyover bridge දානවා. අර උඩින් යන පාලමක් දානවා. හැබැයි ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරනවා මේකේ උදේ කොච්චර ට්‍රේන් ගානක් යනවද? කොච්චර වෙලාවක් ඒ ට්‍රේන් යන හන්ද පාර වහලා තියෙනවද? එතකොට උදේ මෙතනින් කොච්චර වාහන ගානක් යනවද? අපි මේ පාලම හැදුවොත් කොච්චර ට්‍රැෆික් එකක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? ඒකෙන් කොච්චර සේවිං එකක් එනවද? The kind of things it's observing in the network also.
let's say if the network is having some issue, means some bottlenecks was there and congestion was there. So based on that, when we are implemented a network, we need to keep monitoring. So based on the monitoring part, we can do the analysis, and based on the analysis, we can get an idea. So what is the status of the network and what we need to do for the issues. So based on that, we need to do the design for the solution. As a solution, we need to do the design, because if the issue was there, we need to have a solution. For if we need to implement the solution, we need to do the design. අර මං කිව්වේ ඔයාට දැන් ඔයා හිතමු ඔයා ඔයාගේ මහා ගෙදර නැවතිලා ඉන්නවා. ඔයාට ප්‍රශ්නයක්. පවුල් 3ක් විතර ඉන්නවා. ඔක්කොටම එකට ගෙදර ඉන්න බෑ. ඔයාට වාහනේ පාක් කරන්න ඉඩමදි. මොන හරි හොම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඒක තමයි ඇනලයිසිස් පාර්ට් එක. then ඔයා කියනවා දැන් මේකේ අපි දැන් මෙතන පවුල මේ එන්න වැඩි වෙනකොට මෙතන කන්ජෙෂන් එකක් එනවා. ඒක නිසා අපිට දැන් අයියත් වාහනේ ගෙනවොත් එයාගේ වාහනේ දාන්නත් බෑ, එකක් පාරේ දාන්න ඕන. ඒ නිසා දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ඔයා යනවා ගයක් හදන්න. එහෙනම් ගේ හදන්න ගියාම ඔයා යනවා ඩිසයින් පාට. හරි මට වාහන දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් මට වාහන දෙක මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ මගේ ගෙදර පවුලේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. කවුරු හරි ආවොත් තව රූම් එකක් ඕනේ. එතකොට ඔයා ඩිසයින් පාර්ට් එක යනවා. ඩිසයින් පාර්ට් එකට ගියාට පස්සේ then architecture will show the simulation. හරි ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එකේ ට්‍රැෆික් එක ඔයාගේ ගෙදර කාමර 4ක් තියෙනවා. ඔයාගේ පාකින් ස්පේසස් මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේ when we are doing the simulation, we can get rough idea the design which we are going to implement. අපි implement කරන්න යන solution එක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඒකෙදි. ඒතර simulation එකේදී you can change the before you are going to implement the network, then you can simulate and can get the overview of the design. Then if you want to change, then you can go again for the design stage and you can you can do the simulation. And okay, so if you want to rechange again, then you can again go for the design stage and come for the simulation, and then you can verify that one. Then once you completed with the simulation, then you can implement the network. Then ඔයා දැන් මේක හරි මේකේ මම හදනවා කියලා ෆික්ස් අයිඩියා එකට ආව මගේ රික්වයර්මන්ට්ස් ඔක්කොම හරි මගේ කැපැසිටි ප්‍රශ්නෙට හරි කන්ජෙෂන් ප්‍රශ්නෙට හරි then you are going to implement the network. After you implement the network, then again you need to monitor. Okay, so you need to monitor and manage. Then again if you have some issue, then if අපි හිතමු ඔන්න දැන් ඔයාගේ පවුලක් දැන් ඔයත් වයසට ගිහිල්ලා ඒ ගෙදරත් දැන් කට්ටියම දලා ආයෙත් ඕනි මේකක්, then you need to do again the analysis and they go same cycle. That is the network development cycle. Okay, so the network design and implement, first we need to do the analysis requirements, then needed as per the plan. In the nowadays we need to develop the logical design. After the logical design, we need to do the physical design. Then we need to develop that one. Then we need to do the testing, optimize and document. Then අපි network එක කරාට පස්සේ අපි බලනවා test කරනවා. ඒක optimize කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඔයා router එකක් දාලා තියෙනවා 24 router එකක් දාලා තියෙනවා. තව තැනක් තියෙනවා 48 router එකක්. හැබැයි 24 router එකක් දාලා තියෙන තැන users ලා 22ක් ඉන්නවා. 48ක් දාලා තියෙන තැන ඇත්තටම ගත්තට පස්සේ එතන ඉන්නේ users ලා 12යි. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ switch දෙක මාරු කරලා මෙතනට වැඩි capacity එකක් තියෙන මේ ඒ වගේ ඒ කියන්නේ optimize කරන වැඩ කරන්න පුළුවන්. That is the optimization. Then you can do the testing. අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ network එක 50% තමයි load වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට additional load එකක් දාලා බලන්න පුළුවන් network එක what was the behavior, what will be the behavior, the network utilization it's reach up to 80%. Then you can do the testing and optimize. Then implement the network. Implement and test the network. Okay, monitor the optimize and network performance. Then ඔයා ආයි monitoring stage එකට යනවා. ආයි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඊට පස්සේ analysis requirement එකට ගිහිල්ලා circle එකේ විදිහටම යනවා. එතකොට analysis requirement දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කියපු stages ටික මෙතන explain කරලා තියෙනවා. The interviews with the users and the technical personnel. ඒ කියන්නේ technical persons. ඔයාට දැන් ඉන්න users ලාගෙන් අහලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද, network එකට log වෙනකොට ප්‍රශ්න තියෙනවද, data transfer කරනකොට ප්‍රශ්න තියෙනවද, the kind of things. The understand business and the technical goal for the new enhanced systems. මොනවද technical and business goals අපිට මේකෙන් තියෙන්නේ කියලා. The characterize the existing network, logical and physical topology. ඔයාට දැන් තියෙන existing network එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ඇත්තටම මේක expand කරන්න යන ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ දැන් ගෙදර හිතමු ඔයාට කායක විතරක් පාක් කරන්න ඉඩ මදි නම් හරි ඔයාට තව මේ කා පාර දැන් තියෙන සමහර ඩබල්
ස්කේල් මේ ස්ලොට්ස් දානවා. ඒ කියන්නේ එක කාර් එකක් උඩට දාලා අනිත් ඒ වගේ මොන හරි සොලියුෂන් එකක් දාලා ඔයාලට එක්සිස්ටිං නෙට්වර්ක් එකෙන් මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා එක්සිස්ටිං නෙට්වර්ක් එක හරියට ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒක ඇනලයිස් කරලා අපි හිතමු ඔයාගේ 24 ස්විච් එක 48 කරලා විතරක් මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ඔයාට එක්සිස්ටිං නෙට්වර්ක් එක බේස් කරලා මොඩිෆිකේෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. Analyze the current and future network traffic. අපි හිතමු ඔයාට දැනට තියෙන සොලියුෂන් එකේ හැටියට 24 එක 48 කරලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට layer 2 layer 3 යනකොට ඒ එන traffic එක balance කරන්න එක්ක router upgrade එකක් හරි නැත්නම් aggregation switch එකක් දාන්න මොන හරි ඒ වගේ එකක් ඕන නම් එතකොට ඔයා ඒක future requirement එකත් එක්ක බලලා එහෙනම් අපි මේක කරන එක තමයි හොඳ කියන decision එක ගන්න ඕනේ. That is the analysis requirements. Okay, develop the logical design. Then the previously we have discussed as a nowadays we need to do the logical design before the physical design. Hari. Then logical design the details is logical topologies, new or enhanced network layer addressing and the naming. It's also logical design. Switching and routing protocols. We are using BGPO, SPFO, ISIs, the kind of things. What was the security plan? Is a network management design. So that kind of the things are included for the logical design. Then develop the physical design though. Okay, first we need to analyze, then do the logical design, then we need to go for the physical design. Then at the physical design specify the technologies and product to realize the logical design selected. ඒකයි මං කිව්වේ අර අපි අලුත් එකේදී අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම logical design එක කරනවා. So based on that we need to plan the physical equipments. The investigation into service providers must be completed during this phase. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපි HP switch ගන්නවද නැත්නම් Huawei ගන්නවද වෙන කවගෙන් හරි ගන්නවද ඒ කියන්නේ මොන platform එකද use කරන්නේ අන්න ඒ ටික ඔක්කොම මේ physical design stage එකේදී ගන්න ඕනේ. Then we need to do the test, optimize and document the design. Okay, and based on the Cisco plan it's having PDIIO network life cycle. So it's just using for the Cisco plans, but means other than the PDIOO, it's having the retire part. Normally its plan means what the network planning stages, that is a plan. Then we need to design. Already we discussed. First one is that we need to do the plan, then network design and network implement. Okay, so then operate the network. At the operate time it's come for the optimize. Then we need to optimize the network, and if something having in out of service outdated thing, then we need to retire. But in based on their name it's not included the retire part. It's only PDIOO means P means plan, D design, I means implement, or OO means operate and optimize. Okay, so that's just I'm going through some designing part, means what we need to follow and what are the methodologies we are doing the network design and what are the stages. Then based on these slides, as I informed you guys in the previously, you guys no need to go through these slides and no need to keep all the things in your memory. Just get the background. So first, what is the network? Then we have management and the technical view. What was the management view? What was the technical view? Then we have gone through the three technologies, means that the means normal standard topology, the stage 1, and the stage 2 top down methodology, that means traditional methodology, then stage 2 top down and structural designs. So how it could be happen, what are the factors considered on those technologies, and how would be the network design life cycles. So first we need to analyze, then we need to simulate, and we need to we need to implement, and we need to monitor, and before that we need to optimize, and after the monitoring we need to analyze, and again we go for the same cycle. The kind of things you can have an overview idea. Okay, these are the major things on that. From I will start the second part, but before that up to the last slides you don't want to keep that things as I ask you guys, no need to go through, but from this slides back you need to have a clear idea, because now we are going to start the basic part of the implement stage. So based on that we need to have start the technical things.
And in these things, what are the basement of the network design and the implement? Okay, so if you wanted to do in clear, that means if you wanted to need to get clear idea, you need to have an clear view of these slides. Okay, means you need to have an means I'm explaining those things, but you guys also need to go through these slides and more target on these cases. Okay. Okay. So I'll start for this case. If you guys having any issue, if you guys not clear anything, just stop me and the clear on that, and we can go forward. Otherwise, don't be okay. So I got later, I can understand, because what I'm trying to do. So at the lecture time, at the lecturing time, you guys convince and you guys need to study this case. Otherwise, I don't want you guys again and again go through these slides and surfing internet, or you can go to the wherever some lecture slides. So you, if you want to go through these things, I'm not expecting that one, because I want to translate this knowledge during the lecture. Okay, if you guys having any issue at the lecturing time, then stop me anytime and ask anything. Okay, okay, we'll start. If you want any refresh, then we can stop 5 minutes and we can start, or we can continue. Let me know what's the preference. අපිට අරන් යන්න පුළුවන්ද? Okay, right. හරි. මොකද තේරුණේ? Okay, right. හරි. Okay, right. හරි. අපි මේක දැන් ඩිස්කස් කරගෙන යන්. ඔයගොල්ලෝ මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීගෙන අපි මේවා කරගෙන යන්. මම සමහරලාට එක දිගට මේ භාෂාවෙන් යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ආයි මේකෙන් කරන්න. එතකොට මේ සමහරලාට මට අමතක වෙලා මම එක දිගට ඉංග්‍රීසියෙන් කරගෙන යනවා. මම ගොඩක් වෙලා try කරනවා සිංහලෙන් කරන්න. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට example එහෙම මම එකපාරට මෙයා උන්න කරන එක ක්ලියර් වුණ නැත්නම් අවුලක් නැහැ. ඕන වෙලාවක නවත්තලා ඒක ක්ලියර් කරගන්න සිංහලෙන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay, හරි. අපි දැන් බලමු. So if let's say computer network. Okay, let's say if one guy having one laptop and the okay, let's say two desktop computers. So the one computer having 40 GB of the file, it need to transfer to the second computer. So what you guys going to do, means let's say both computers running under the Windows 10 or Windows 11, the kind of things. Then what you guys do, if you don't have any 40 GB capacity hard drive or pen drive or the kind of things, then you guys can easily connect RJ45 cable in between those two computers, and you can make and prepare simple network in between them, and you can share the files using the normal network method. Okay, let's say the both computers running with Windows 10, then it was no issue. I think some of you guys already you have done this. If you have some 40 GB of file pack, then you need to transfer to other guy. You don't have proper way, then fastly you can transfer through the Ethernet cable in between two computers. So except without using the pen drive or kind of things. So let's say the one computer having Windows and other is okay, you have a Posh friend and he is using Apple MacBook, then it's under the Apple software. Then what would be happen? So can we just connect in those two laptops, Windows laptop and Apple MacBook, can we transfer the files? No, the kind of things we need to have an additional things. Okay, okay, අපි දැන් මෙහෙම හිතමු. Let's say දැන් අපේ ගෙවල් වල තියෙනවා plug, square pin එක තියෙනවා, round pin එක තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ත්‍රිකෝණාකාර plug points තියෙනවා? මෙහෙ නෑ ඒවා. එතකොට තව වෙන මොන හරි හැඩේ rhombus හැඩේ මොන හරි එහෙම තියෙනවද? නෑ. ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ටයර් එක එක හැඩේ ඔක්කොම ටයර් round නේද? හරි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කඩේට ගිහලා ටයර් එකක් ගන්නකොට ටයර් එකේ ස්කේල් එකක් තියෙනවා. මේක rim size එක 16, rim size එක 15 ඒ වගේ. එතකොට මොකද්ද ඒ වගේ එකකට කියන්නේ? ඇයි හැමතැනම ස්ක්වයර් පින් රවුන්ඩ් පින් වගේම තියෙන්නේ? මේකට තමයි අපි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් කියලා අන්න හරි. ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි මොනවා හරි නෙට්වර්ක් එකක් හදනවා නම්, හරි මොනවා හරි ඕනි දෙයක් බඩුවක් ගන්නවා නම්, ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ස්ටෑන්ඩඩ් නැති වැඩක් වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. හිතන්න ලංකාවේ මොනවා හරි හදන ඉක්විප්මන්ට් අපි හදනවා ත්‍රිකෝණාකාර තියෙන මේකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ප්ලග් පොයින්ට් එක ත්‍රිකෝණේ හැඩේ. විනාඩියක් දෙන්න.
හරි. අපි හිතමු අපි ලංකාවේ හදනවා ත්‍රිකෝණ. අපි තමයි ලංකාවේ මේ ලෝකේ ලොක්කෝ අපි කියන එක දැන් බල කරන්න ඕනේ කියලා. So we are developing a system as a square instead of the square pin. ඒ කියන්නේ හතරැස් හැඩයේ pin එකට අපි we are developing the standard as a triangle shape. ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය එකක් අපි standard එකක් modify කරනවා. So what will happen? So same thing we are bringing to somewhere else, the US or UK or some country. When we are, if you guys going to migrate, then you are bringing your laptop or your plug points. Then can you plug and play in that country? No, we cannot do that one. Why? Because we had done the unstandardized work. So based on that, why we need to standardization? Because so in all over the world, we need to use in proper way any equipment or any of the things we need to have a proper standardization. එතකොට මොන හරි standardization එකක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? standardization එකක් තියෙනකොට ඒක ඇමරිකාවේ හැදුවත් ලංකාවේ හැදුවත් ජපානයේ හැදුවත් ලෝකෙ කොහේ හැදුවත් හරි උඹලා මේ මෙන්න මේ square pin එක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. 15 ampere plug එකක් නම් මෙන්න මේ size එක වෙන්න ඕනේ. 13 ampere plug එකක් නම් ඒකේ quality අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි standardization එකට හැදුවොත් එතකොට ඕනි ප්ලග් එකක් ඕනි තැනකට කනෙක්ට් කරන්න. හැබැයි ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊස්ට් යුරෝප් එකට එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒෂියා කන්ට්‍රි වල සමහර දැන් අපේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණ ස්ක්වෙයාර් පින් මේ රවුන්ඩ් පින් එකට දැන් ඒක ස්ක්වෙයාර් පින් එකට ෆික්ස් කරලානේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඉස්සරහට රවුන්ඩ් පින් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ විදිහට හැබැයි ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් දෙක තුනක් තියෙනවා. හැබැයි කොහොම හරි අපිට කන්වර්ට් කරලා හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මේවා ස්ටෑන්ඩ් දැන් අපි රවුන්ඩ් පින් එකයි ස්ක්වෙයාර් පින් එකයි දුන්නා. අපි ඒ ප්ලග් එකට කන්වර්ටර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක අපි හරියට හදාගන්න. හැබැයි හිතන්න ඔය වගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් 15ක් 20ක් තිබුණා කියලා 100ක් 200ක් ඕනේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය හැම එකටම හරියන කන්වර්ටර් එකක් අපිට හදාගන්න බෑනේ. අන්න ඒක තමයි we want to have a proper stand. හරි. then same thing happen. දැන් අර මම ඔයාලන්ට කිව්වේ previous day I told you that guys, if someone having if someone wanted to communicate in between two computers which running on the different architectures, means like Apple MacBook and the Windows, the kind of things, if you wanted to communicate in between two different architectures, වෙනස් architectures දෙකක් එක communicate කරන්න ඕන නම් we want to have a proper standard. හරි. දැන් අපි බලමු normal අන්න එකට හදපු IS International Standard of Organization in 1984. They have published open system interconnection model for the networking purposes. Okay, so based on that, the network communication, it's used the OSI model and it's having 7 layers. Already you guys I think know that one, from top to bottom: application, presentation, session, transport, network, data link and the physical. Okay, so let's say this is just a model, but these models, it's, let's say if the application model, it's having set of protocols which support for the application, then each and every layer having separate protocols which support for the each layer functionality. Okay, hari. Then අපි ඒ කියන්නේ මේ set of protocols කියන්නේ මොනවා හරි ඒකේ එයාගේ ස්ටෑන්ඩඩයිසේෂන් එකක්. මෙන්න මේකට සපෝට් කරන්න මෙන්න මේ ටික. අනේ කියන එක තමයි මේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රොටෝකෝල් එකක් වුණාම ඒ කියන්නේ අපිට ඇප්ලිකේෂන් ලේයර් එකේ නම් මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න මේ ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට මොන හරි කෑමක් හදන්න ඕන නම් අපි හිතමු පැණි තියෙනවා ඔයා ගාව. පැණි තියෙනවා. හරි. ඔයා කිරි කනවා නම් පැණි ඔයා උණු කරලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සෝරි. ඔයා කිරි කනවා නම් පැණි නිකන් දාලා අර ලික්විඩ් එකක් දියරයක් විදියට කනවා. හැබැයි ඔයාට තේ එකක් බොනවා නම් ඔයාට නිකන් පැණි දේව කාලා බොන්නේ නැහැ. තේ ඒ වයින් කකුරු හදනවා. අන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙයට ඒ ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේල් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් මේල් ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ෆයිල් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් ලේයර් එකේ තියෙන හැම එකටම අනිත් ඒවට set of protocols තියෙනවා. එතකොට මේ set of protocols which supported each layer functionality. හරි. අපි දැන් හිතමු මෙහෙම. දැන් අපි හැම වෙලේම අපි normal ඕගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකට යනකොට ඕගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසින් එකක් කරනවා. හරි. වෙබ් බ්‍රවුසින් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට Firefox නැත්නම් Chrome, Edge එක එක මේවා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ හැම එකම පාවිච්චි කරනකොට ඕගොල්ලන්ට මේ ඒ දේට පාවිච්චි කරන දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ වෙබ් සර්ෆින් වලට පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් වෙබ් සර්ෆින් වලට ගත්තා නම් ඔයාලට සපෝට් කරන්නේ
HTTP කියන එක HTTPS protocol එක. හරි. Then file transfer protocol. Then let's say the previously I told you guys. So if you wanted to transfer bulky data in between two points, then we need to have we need to connect the RJ45 in between two computers. So we can make a simple network and we can transfer in between we can transfer the data packets in between two computers. But in that one we need to have a proper protocol that is called as file transfer protocols. Normally we can use the internet browser as a file transfer protocols. Then the normally in when you are type in internet address, so we are just typing HTTP or HTTPS. Instead of the HTTPS colon, then we can type FTP colon. Let's say it's filesharing.com, then it's the FTP server. So these protocols we are discussing later. So briefly I will go through this one. Then if you wanted to do the file transfer, then the first one you can use your browser for the as FTP. Then you can use the FileZilla. That's the most commonly used FileZilla. Then we can use both things for the file transfers. Then as a file transfer protocol, it supports FTP. Then if you want to surf the web, then you can use any of the application like like Chrome and Firefox kind of Edge kind of things, but it's running with the HTTP and HTTPS protocol. Okay. If you want to send a mail, then it will support the SMTP, means Simple Mail Transfer Protocol. And other one, if you having the remote connection, remote device access, then you can do the telnet. These are the basic things. So then what you guys need to understand on the application layer. So normally application layer is the user interface. ඔයා Facebook ගියොත් එහෙම ඔයාට කවදාකවත් Facebook එකේ data packet එක පේන්නේ නැහැ නේ. ඔයාගේ sequence number එක මේක කියලා පේන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් application layer එක කියලා කියන්නේ application layer එක තමයි user interface එක. ඔයා කොහෙට හරි යනවා නම් mail එකක් දානවා නම් ඔයා Outlook එකට යනවා. එහෙනම් ඒක තමයි application layer එක. ඔයාට Skype එකේ chat කරන්න ඕන නම් ඔයා Skype video එකකට යන්න ඕන නම් ඔයා Skype එකට යනවා. නැත්නම් WhatsApp Viber ඒවට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට YouTube එකට ගිහලා video එකක් බලන්න ඕන නම් හරි ඔයා ඒ හැමදේම කරන user interface එක ඔයාට පෙන්නන්නේ application layer එකේ. හැබැයි මතක තියාගන්න application layer එක ඒක. එතකොට එයා තමයි user interface එක. අපිට user ට අර අපේ අනිත් හැම layer එකේම එන එක data එක summarize කරලා present කරන විදිහට හදලා අපිට පෙන්නන්නේ application layer එකෙන්. එතකොට application layer එක හැම වෙලේම set of protocols එක තමයි run වෙන්නේ කියන එක මතක තියාගන්න. Okay? Application layer එක okayද? Yes sir, yes. Okay, right. Okay, then we'll go for the presentation layer. හරි. The application layer එකේ අපිට පේන ටික හම්බ වුණා. මෙන්න මේ ටික තමයි මේකේ වෙන්නේ. ඒක set of protocols support කරන. protocols ටික we'll discuss later. Each and every protocols, but you guys need to have a rough idea. Application layer just the kind of the applications, and it will support it will running support with the protocols. That's all. Then we are going for the presentation layer. The application layer එකෙන් හැම වෙලේම presentation layer එකට එන්නේ either characters or numbers. Then when you are going for the transmission media එකේ හැම වෙලේම transmit වෙන්නේ එක්ක either electrical signal එකක්, either analog signal එකක්. If let's say it's a electrical signal, if you are transmit through the any media, what will be the communication system? It will be bit byte system, no? So if we wanted to transmit anything in the digital system, we need to convert those things into bit and bytes. Means let's say just bits, 1 zeros, we need to convert 1 zeros. Okay, that stage starts from the presentation layer. Okay, the first duty of the presentation layer is the translation. Okay, so it means then අපි හිතමුකෝ ඔයා දැන් මං කියවනේ අපි මොන හරි මීඩියා එක ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා ඒක අපි බිට්ස් වලට කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. අන්නේ බිට්ස් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ස්ටේජ් එක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ ප්‍රසන්ටේෂන් ලේයර් එකේදී. එහෙනම් ප්‍රසන්ටේෂන් ලේයර් එකේ ෆස්ට් ඩියුටි එක තමයි ට්‍රාන්ස්ලේෂන්. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ලේයර් එකකින් ඉඳලා හිතන්න ඔයා Facebook එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නන්නේ
number ඒ කියන්නේ characters තියෙනවා numbers තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම තියෙන ඒ කියන්නේ ඔය හැම එකම එකතු වෙලා දැන් image එකක් ගත්තත් image එකේ අර pixel ගානක් තියෙන 255 254 එහෙම color එකක් වුණත් හැදෙන්නේ numbers තුනක එකතු. කියන්නේ RGB color එකක් හැදෙන්නේ numbers තුනක එකතුවක්. ඒ වගේ තමයි application layer එකකින් presentation layer එකට එවන්නේ the characters and numbers. Then the characters and numbers we need to convert to the digitalization method. Then it will be used the translation. The translation is responsible by presentation layer. For example, normal ASCII codes need to convert to the ABCD codes. It will be happen on the presentation layer. Then I think you guys clear on the translation. Any issue? Okay. Translation idea එක ආවා? හරි. Okay. Then other one is the data compression. හරි. Data compression for the common example was normal song and the MP3 song. What was the difference? Any difference? Have you guys, let's say ඔයා මොකක් හරි සින්දුවක normal MP3 song එකක් අහලා තියෙනවා. Original audio එකක් අහලා තියෙනවා. ඒක ගැන කවුරු හරි කියන්නේ කොහොමද ඒකේ capacity එක කොහොමද quality එක කොහොමද වෙනසක් තියෙනවද? MP3 එකේ normal ඒකෙම අපි අර normal audio එක ගන්නවනේ. audio එකයි MP3 කරාට පස්සේ කොහොමද තියෙන වෙනස? කියන්න කවුරු හරි? සින්දුවේ වෙනසක් තියෙනවද? capacity එකේ වෙනසක් තියෙනවද? ඔරිජිනල් මේක ගන්නවා නම් සර් ඒකේ සයිස් එක වැඩි. හරි. quality එක? quality එකත් වැඩි සර්. quality එකත් වැඩි. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? then that is the data compression. හැබැයි ඔයාට සින්දුවේ එක අකුරක්වත් අඩු වෙලා ඇහිලා තියෙනවද? එහෙම වෙලා නැහැ. ඔයාට බලපු ගමන් පේන්නේ මේකේ 40GB 40MB තියෙන ඔරිජිනල් එකේ. හැබැයි ඔයාගේ MP3 කරපු එකේ තියෙන 4MB 10 ගුණකින් වගේ අඩු වෙලා. හැබැයි සින්දුව මේ වෙලත් නැහැ. හැබැයි ඕක MP3 එකේදී කරන්නේ I think you guys studied about that. I'm not sure because it's with the pulse code modulation. You guys heard about the pulse code modulation. Pulse code modulation. Okay. So let's say pulse code modulation කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයා අපි හිතමු ඕක wave එකක් sine wave එකක් විදිහට යනවා කියලා. ඕක තප්පරයට මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක වලට sample කරනවා. ඒ කියන්නේ හුඟක් තුනී තීරු වලට කපනවා. කපලා ඔයා එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ ඔයා මොන හරි චිත්‍රයක් අඳිනවා. චිත්‍රයක් ඇඳලා ඒක මිලිමීටරිනුත් 1000න් පංගුවට වෙන්න ඕක කපනවා. මම කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ චිත්‍රයක් ඇඳලා ඉවරලා ඒක මිලිමීටරේනුත් 1000න් පංගුවකට. හරිද? ඔයා කපනවා මේ චිත්‍රේ. එතකොට අර සියුම් පාර්ට් එක ගානේ ඔයා අයින් කරනවා. ඔයා මේ පාර්ට් එක අයින් කරා කියලා ඔයාට චිත්‍රයක් නොපෙනී යයිද? ඒ ඕනේ සිම්පල් මදේ. ලයිට් එක තප්පරයට 50 පාරක් ගැහෙනවා කියලා කියනවා. කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද නිකන් පියවෙහි ලයිට් එක 50 පාරක් ගැහෙනවා කියලා? නෑ නේද? ඒ හේතුව මොකද්ද දන්නවද? අර ඔරිජිනල් සෝං එකේ යන සින්දුව ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැති මිලිසෙකන්ඩ් ගානකින් සාම්පල් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ සාම්පලින් ෆ්‍රීකවන්සි එක ලොකු රේට් එකක් ගන්න. කරලා අර මැද්දේ තියෙන කෑලි අයින් කරනවා. අපි හිතමු මිලිසෙකන්ඩ් ගානකට ඕක කැපුවට පස්සේ අපි හිතමු සින්දුවේ යනවා නම් මොකක් හරි මැනිකේ මගේ හිතේ යනවා කියලා. එතකොට මැයන්න අපි හිතමු ලක්ෂයකට කැපෙනවා. මෑ කියන කෑල්ල ලක්ෂයකට කැපෙනවා. හැබැයි ලක්ෂයෙන් පාර්ට් 100ක් අයින් කරා කියලා මෑයන්න කියන වචන ඇහෙන එක නවතිනවද? නෑ. ඒක හුඟක්ම මයික්‍රෝ ස්කේල් එකේ නැනෝ ස්කේල් එකේ ලෙවල් එකෙන් තමයි ඒක අයින් වෙන්නේ. ඒ අර සාම්පලින් ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙන්න අපිට අර සින්දුව ඇහෙන්නේ නැති ඒ කියන්නේ ඇත්තටම වෙන්නේ අර ඔරිජිනල් සෝං එකේ සින්දුවේ පාර්ට් එකක් අයින් වෙනවා MP3 කරනකොට. හැබැයි ඒක අපිට සෙන්සබල් නෑ අපේ කන එච්චර මේ ඇකියුරසි එකට. ඒ නිසා තමයි ඒ විදිහට වෙන්නේ. අපි හිතමු data එකට ඕක කරා. අර වයර්ලස් වලදී sampling and compensation කරනවා. අන්න හරි. yes. ඒක තමයි ඒකේ බේසික් එක තමයි pulse code modulation කියන එක. ඒ කියන්නේ thank you. මම ඒක ටයිම් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ මේකට එච්චර අදාළ නෑ. බලමු ඒක ටයිම් තුනොත් කියන්නම්. නැත්තම් normal අර කරන්නේ sample එක අරගෙන අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. නැත්තම් ටයිම් එක යනවනේ. මේක ඉවරලත් ටයිම් තුනොත් පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද pulse code modulation වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට data compression වෙනවා. data compress කරොත් දැන් ඕගොල්ලෝ ඉස්සලා කිව්ව විදිහට MP3 song එකක් විදිහට convert කරනකොට normal එක මොකද්ද උනේ? data loss වුණා. නේ? ඒ කියන්නේ 40MB තිබිච්ච එක 4MB වලට අඩු වුණා. හැබැයි දැන් මේ සිස්ටම් එකේ ඉන්න presentation layer the data compression can be either lossy or lossless. ඒ කියන්නේ data
ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ප්‍රමාණය loss වෙන්නත් පුළුවන් loss නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් first responsibility of the presentation layer is the translation. The second one is the data compression. I think you guys now clear on what is the translation. Translation means the characters and numbers converted to the digital numbers, and data compression is the reduce the data size and the compress the data. That is the data compression. The data compression either it could be lossy or lossless. Okay. The third one is the encryption. Okay. Hari. ඔයගොල්ලන්ට සමහර ෆිල්ම් වල එහෙම අර මොකක් හරි දැකලා ඇති රහස් කෝඩ් වලින් යවනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා ගෙදර එන්න කියලා කියනවා නම් පළවෙනි පිටුවේ ඔයා රවුම් කරනවා. ඔයන්න රවුම් කරනවා. යා යන්න වෙන පිටුවක රවුම් කරනවා. හරි මොන හරි අර හයිඩ් කරලා යවනවා. ඇයි හේතුව? තව එක්කෙනෙක් ඒක දැනගත්තොත් එයාට ඒ ප්‍රශ්නේ යනවා. ඒ වගේම තමයි we are using normal internet if anyone can access the internet. So if they have proper process to hack that our lines and they can grab our personal data. Okay. For based on that, we need to have a proper security on the internet. So to achieve that target, we have the encryption and the decryption process. What is the encryption? What is the decryption? මෙහෙමයි වෙන්නේ. හිතන්න ඔයා 5 කියන නම්බර් එක යවනවා. ඔයාට ඕනි අංක 5 යවන්න තව කාට හරි. එතන ඔයා අපි හිතමු ඔයාගේ පින් නම්බර් එක 25. මක් හරි බැංක් කාඩ් එකේ පින් නම්බර් එක 25. එතකොට ඔයා 25 කියන එක ඉන්ටර්නෙට් එක through ඔයාගේ ගෙදරට යවනවා. අම්මට යවනවා මේල් එකක් through 25 කියලා. නිකන් මේල් එකක් නෙමෙයි normal එකේ 25 නම්බර් එක ලයින් එකක් through ඔයා ඩිජිටල් කරලා යවනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ මැද්දේ ඉන්න කාට හරි මේ ලයින් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් නම් එයා ගාව මොනවාරි ඩුප්ලිකේට් කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා නම් 25 කියන එක එයාට ගන්න පුළුවන් වුණොත් එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාගේ අර යවපු data එක reliable නැහැ. කාට හරි ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා කරන්නේ 25 වැඩි කරනවා 4යි 100යි. 100 වැඩි කරනවා 10යි 1000යි. හරි. ඔයා 1000 කියන නම්බර එක යවනවා ඉන්ටර්නෙට් එක through. කවුරු හරි 1000 ගන්නවා 1000 අරගෙන බැංක් එකට දානවා නෑ වැඩි හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා අම්මට දෙනවා මේ නම්බර එක ආවට පස්සේ අම්මා 1000 ආවට පස්සේ 1000 ඉස්සලා 10න් බෙදන්න. එතකොට අම්මා කරන්නේ 1000 10න් බෙදුවා 100යි. අම්මා එක ආයි 4න් බෙදන්න. එතකොට 25යි. දැන් තේරෙනවද එන්ක්‍රිප්ෂන් එක මොකද්ද ඩික්‍රිප්ෂන් එක මොකද්ද කියලා. එතකොට එන්ක්‍රිප්ෂන් ඩික්‍රිප්ෂන් කරන්න නම් එන්ක්‍රිප්ෂන් කෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒ කෝඩ් එක තමයි අර ඔයා කරපු ඇරිත්මැටික් ඔපරේෂන් එක. ඔයාගේ අදාළ නම්බර එක ඔයා 4න් වැඩි කරා ඊට පස්සේ ආයි එක 10න් වැඩි කරා. එතකොට encryption algorithm එක තමයි original එක ගන්නවා it should be multiplied by 4 and multiplied by 10. That's the encryption algorithm. Then same thing you need to share with the receiving end. When you are sending something through the network, then first you need to do the encryption. Then you need to go get the raw file and you need to multiply or you need to combine with the encryption file. Then the encryption file is equal as the arithmetic operation which we have done. Then what is the reverse back part means the decryption code you need to share with the receiving part. Then at the receiving end, when he get the original file, he can run the decryption algorithm and he can grab the original data. Clear? ඒ කියන්නේ encryption decryption එක අපි කරන්නේ security එකට. ඒ security එකේදී encryption algorithm එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ encryption algorithm එක අපි receiving part එකත් එක්ක share කරගන්න ඕනේ. receiving part එක එයාගේ original data එක ආවට පස්සේ decryption එක කියන්නේ ඒකේ අපි ඉස්සෙල්ලා encryption එකට කරපු දේ reverse පැත්ත කරලා original data එක grab කරගන්නවා. අපි ඕකම තමයි ඔය TV එක ad වලට යන්නේ Western Union වලින් සල්ලි එවන්න කියලා. හරි. අපි එතකොට receiver අපි හිතමු ඉන්නවා ඇමරිකාවේ. ඇමරිකාවේ වාගේ බාප්පා ඉන්නවා ආට රුපියල් ඩොලර් 1000ක් දානවා. එතකොට ඩොලර් 1000ක් එහෙ බැංක් එකට දැම්මම Western Union එකේ සල්ලි එනකොට එයා කරන්නේ කෙලින්ම එයා දෙනවා encryption code එකක්. encryption code එකක් කියන්නේ මොන හරි අංක 16ක හරි 20ක හරි code එකක් දෙනවා. ඒ code එක එයා එහෙ ඉන්න එක්කෙනා ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනාට share කරනවා. අන්න encryption code එක කියන්නේ මොකද්ද? එයා සල්ලි දැම්මා බැංක් එකෙන් එයාට code එකක් දෙනවා. එතකොට එයාගේ මෙහි තියෙන නමට තමයි මෙහි සල්ලි අපි හිතමු එව්වා කියලා මම දන්නේ නැත්තම් කොහොමද එවන්නේ කියලා. මෙහි ආවට පස්සේ එයාට හැබැයි ගිහිල්ලා ගුවට මගේ අයියා රට ඉන්නවා. එයා මට මෙච්චර වෙලා ඇති මට මේක දෙන්න කියන People's Bank එකට හරි කොහෙට ගිහිල්ලා ගුවට හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාට දීපු code එක දෙන්න. අන්න ඒක තමයි decryption code එක. එහෙනම් sending end එකේදී encrypt කරනවා, receiving end එකේදී decrypt කරනවා. එතකොට intermediate medium එකේදී secure වෙනවා.
හරි එතකොට basically එකට පාවිච්චි කරන එක තමයි SSL කියන එක secure socket layer කියන එක ඒක තමයි example හරි එහෙනම් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ තියෙන අර මම කිව්ව අර 5MB ෆයිල් එක 2MB වලට කන්වර්ට් වෙනවා හැබැයි කන්වර්ට් වුණාට ඒක fast data compress කරන්නේ අපිට 5MB ෆයිල් එක 2MB කරොත් අපිට ඉක්මනින් network එක through මේ share කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක හුඟක් වෙලාවට අර online audio ඒ වගේ එකේදී තමයි මේ data compression එක කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි පාවිච්චි කරාට මේක lossy වුණොත් එතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි කරේ data encryption එක sender ගන්නවා receiver ට හම්බ වෙනවා. sender යවුවට පස්සේ ඒක encrypt කරනවා. අර encryption code එකක් දෙනවා. network එක through යනකොට we have proper security. Then at the receiving end what we need to do we need to apply the decryption code and we can get the original data. Okay. එහෙනම් දැන් presentation layer එකේ main target තුනක් තියෙනවා. First one is the translation. The characters and numbers which came from the application layer we need to convert it to the digital numbers. Then that's called as a translation, the first responsibility. Second one is the data compression. Then it could be lossy or lossless. The third responsibility is the encryption and decryption. Already we have discussed what is the encryption and decryption. Any issue? Any unclearance point in the presentation layer? Do I need to explain more? No, sir. Okay. No, sir. දැන් මම කියන්නේ මේ වෙලාවෙම මේක ඔළුවට අරගන්න. ආයි මේක පාඩම් කරන්න මේක කරන්න තියන්න එපා. එතකොට ඔයගලන්ට ආයි ඉස්සරහට උනත් ලේසි just take an example. Then if you know what is the encryption and decryption then just take Western Union. Just keep it to your memory then you can apply on the theory. Okay? So otherwise again and again you guys because I'm not noted in here just the figures then otherwise if I'm putting some noted the lines you guys what you are going to do you are going through all the signs and reading it. So I think that's not neat at the lecturing time. If you guys can grab this overview idea then no need to read again and again then it's simple. Okay, we'll go for the session layer. So based on the session layer, what will happen in this session layer? So let's think if you have a party. So if you have a party, then nowadays, what is the process of the party? What wedding එකක් ගන්න ඕනේ. What you are going to do? වාගිහිල්ලා මල් කරන්න එක්කෙනෙකුට බාර දෙනවා. So hotel එකට එක්කෙනෙකුට බාර දෙනවා. So each and everything we can have the facilitators because they if you are paying for that one then they will serve the services. අපි පාටියට යනවා නම් පාටියට ගියා අපි යනකොට ඔක්කොම සෙට් එකක් ඉන්නවා හෝල් එක රෙඩි කරනවා ඩෙකරේෂන්ස් කරනවා සෙටි බෑග්ස් ඔක්කොම හදනවා එහෙනම් පාටිය පටන් ගන්න ඕනි ඔක්කොම ටික ඒගොල්ලෝ සෙට් අප් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ පාටිය පටන් ගත්තට පස්සේ they are serving some things the foods drinks and kind of things they are serving and so if something happen or ඔයාට කේක් කපන වෙලාවට if you wanted to having some snows or kind of things they are arranging these things ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පාටි එක පටන් ගන්නවා පාටි එක පවත්වාගෙන යන්නත් උදව් කරනවා පාටි ගෙවුනාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ පාටි ගෙවුනාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පිඟන් හොදලා එන්නේ නැහනේ. So some guys was there they have the responsibility to terminate that one. Then same thing happened in the session layer. The session layer responsible start the session, continue the session and the terminate the session. That is the simple point of the session layer. Okay. So based on the session layer, so main facilitator is normally called as application program in the interface APIs. So first means the example of the API is NetBIOS, the network basic input outputs. That is the NetBIOS definition. And so APIs are the supporters which like this, the decorator, cleaner, helper, the kind of helpers are calling us APIs. Okay, I think it's clear. So we'll go further on the session layer. Okay, හරි. ඔයාලා Facebook එකට යනවා නම් මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ? දැන් ඔයගොල්ලන් හැම වෙලේම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔන් වෙලානේ තියෙන්නේ Facebook එක ඔයා ලොග් වෙලා තියෙන්නේ ඔටෝ ලොගින් දීලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම යනකොට මොනවද කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ? What you want to do at the initial stage? If you want to log into the Facebook. Username, password. Right. So any of you guys wanted freshly you want to log into any server then you need to put the username and the password.
it's called as the authentication. So what will happen? The username and password, either username or password incorrect, then it says, no, your username password incorrect, then re-input or repeat it or whatever. So otherwise go for the recovery process. Then අන්න ඔයා username password දානවා. දාලා ඒකට අනේකට වාට කියනවා the authentication. ඒක authenticate කරනවා. හරි. ඔයා authentication එක දැන් හරි. authenticate වුණාට පස්සේ ඔයා ආයි යනවා ඒකට. ගිහිල්ලා අපි තුමාගේ කොහේ ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා අපි ඔයාට යාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බලන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රොෆයිල් එක බලන්න ගියාම ඔයාට කියනවා no, the person has locked his profile only for the friends like this. What will happen? But ඔයාට Facebook එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ authentication එක හරි. ඔයාට නැත්te මොකද්ද? authorization එක. ඒ කියන්නේ the sum of part or sum of access are prohibited you guys because it was personal or the kind of other reason. Either you having authentication, ඔයාට Facebook එකට යන්න පුළුවන් වුණත් but you don't have authorization for sum of part. ඔයාට හිතන්නකෝ ඔයාට network එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට Univote එකේ network එකට log වෙන්න පුළුවන්. log වෙලා ඉවර වෙලා ඔයාට ඔයාගේ time tables බලන්න පුළුවන්, lecture schedules බලන්න පුළුවන්, lectures වලට access තියෙනවා, ඊට පස්සේ links බලන්න, ඒ ටික ඔක්කොම පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට exam database එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ result එක A තියෙන එක B තියෙන එකක් A කරන්න ඒක පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් ඔයාගේ username password ගහලා ඔයාට Univote website එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි authentication එක. But you don't have authorization for access the exam department. Clear on the authorization? Okay. So other one is the session management. Let's say you are browsing the internet and going to the facebook.com and you are just typing www.facebook.com, then some display was there, means it's log into your Facebook account and show something, your images and shareable things, the characters and images kind of things. Habai, then when you are requesting in Facebook server, so your account or someone's account or someone's profile, if you want to view the someone's profile, then what you want to do, then you are requesting page or the kind of things. Then what the server part will do, they are packetize these part for image part and the text part, then send through the transmission media. දැන් එතකොට ඔයාගේ Facebook එක ගත්තොත් එහෙම සමහර ලාවට ඒකේ අපි තුමා hashtag එකක් දාලා okay feeling free hash මොනාරි දාලා exam finish kind of things දාලා ඔන්න image එකක් දානවා. එහෙනම් ඔය data packet එකේ text එක වෙනම එනවා, image එක වෙනම එනවා. හරි. text එකයි image එකයි වෙනම ආවා. දැන් ඕක ආවට පස්සේ text එක තියෙන තැනට යවන්න ඕනි, image එක තියෙන තැනට යවන්න ඕනි. එතකොට text එක හරියට උඩ යට මාරු කරන්නේ නැතුව, image එක උඩ යට මාරු කරන්නේ නැතුව ඒ web browser එකේ ඒ අදාළ තැන් වලට දානවා. සමහරවිට ඔයාලට පේනව නේද? අපි හිතනකො link එක down වෙච්ච වෙලාවට එහෙම image එක උඩ ගිහිල්ලා අකුරු ටික පේනවා. ඉතින් එකපාරට net down වුණාම එහෙම ඔය පේන්නේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න. එතකොට එතන තියෙන session management ප්‍රශ්න. එතකොට මේ text එක තියෙන තැනට හරියට place කරන එක, image එක තියෙන තැනට හරියට place කරන එක, ඒ වගේ actions කරන්නේ session management එකකින්. එහෙනම් so අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් application layer එක, presentation layer එක, session layer එක මේ තුනම අපිට appear වෙන්නේ web browser එක through. ඒ කියන්නේ අපි Firefox ගත්තා නම් මොනවාද Internet Explorer ගත්තා නම් ඒකෙන් අපිට මේ layers තුනම අපිට ඒක through තමයි ඒ කියන්නේ manage වෙන්නේ web browser එක through. Hari. එතකොට if you consider the session layer, so basically ඒකේ තියෙනවා APIs කියලා. APIs එකට example එක තමයි NetBIOS කියන එක, network basic input output system කියන එක. ඒකෙදි session layer එක ගත්තොත් එහෙම the main three functions are there. First one is authentication. We need to put our username and password and we need to verify and authenticate. And second one is the authorization. Some of the cases it may be we have the authorization, either we have the access or not. If we have in the access, we have the authorization, otherwise we don't have the authorization. That is the authorization. And third one is the session management. As a session management, it need to be support to clearly place the packet data into proper place on the browser. It's a session management. Session management means start the session, conduct the session and terminate the session. Okay. So main responsibility of that one,
So I think you guys clear on the session. Session okay, you need to clarify further. Shall I go for the transport layer? Any of you guys not clear, let me know. cross site scripting කියන එක කරන්නේ මේ season layer එකේ. මොකද? cross site scripting කියලා attack එක කරනවා. ඒක මට clear නැහැ. cross site scripting I can authentication එක bypass කරන්න. ඒ කියන්නේ වෙනත් ඒ වගේම site එකක් use කරනවා. ඔයගෙන් proxy through යන එකද? නැහැ sir. හා ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් දෙකක් same වෙබ්සයිට් දෙකක් අරගෙන හරි. එතකොට මම අහුවේ attack එක කරන්න එතකොට මේ season layer එකේ තියෙන fault use කරගෙන කියලා. ඒක දැන් ඒක මේකයි දැන් ඔතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ security එක දැන් සමහර කට්ටියට පුළුවන් ඔතන අපි හිතමු ඔක අර firewall එකක් through යනවා කියලා. ඒතර firewall එකක් through යනවා නම් එතකොට එයාට මැදදී data packet එක දැන් සමහර ලාවට එතන security purpose එක අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් ඒක හරියටම කියන්න බෑ session එකේදීද නැත්නම් transport එකේදීද කොතනද වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි හිතමු normal firewall එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර firewall එකක් තියෙනවා නම් firewall එකේදී එක්කෝ යාට පුළුවන් IP address එක sender ගේ receiver ගේ IP address එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් සමහරලාට sender ගේ receiver ගේ IP address එක හරි ගියාට ඇතුලේ තියෙන packet එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අර packet එකට එතකොට එයාගේ data එක ගන්න පුළුවන්. මට බෑ දැන් ඔයා කියන එක ඇත්තටම clear නෑ මොන stage එකේදී ගන්න එකද කියලා. ඔව් සර් අර උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි වෙබ්සයිට් දෙකක් ගමු. එකක් අපේ යුනිවර්සිටි එකේ වෙබ්සයිට් එකයි අනිත් එක අපි අපේ හදාගත්ත වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. හරි. එතකොට දැන් අපේ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට් එකේ දැන් මට ඕනේ ඇටැක් කරන්න මොකක් හරි. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ account එක කඩන්න password එක. හරි. හරි. එතකොට මම authenticate කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ two factor authentication code එකෙන්. හරි. අන්න එතනට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් කරන ස්ටෙප් එක අනිත් එක කරන්නේ අර මම හදාගත්ත වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳන්. එතකොට අර ඔතෙන්ටිකේට් කරන්නේ අපිට එන කෝඩ් එක හරි යූස් කරන්නේ අපි හදාගත්ත ෆේක් එකක්. ඔව් හරි. එතකොට හරි. එහෙම වුණොත් ඔයා කියන පොයින්ට් එක හරි. එතකොට සෙෂන් එකේදී තමයි මේ වෙන්නේ. හැබැයි ඔතන දැන් තියෙන ඒක සිස්ටම් හැකර් සිස්ටම් එක ගොඩක් මේව වෙච්ච එකක් තියෙන. සමහර ලාවට දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ ඔතෙන්ටිකේෂන් කෝඩ් එක ඇල්ගොරිතම් එකක් හැදුවා නම් එයාට මල්ටිපල් ටයිම් ඇල්ගොරිතම් එකෙන් යූස් කරලා ඔයාගේ ඒ කියන්නේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් එක මේව කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් තියෙනවා. එතකොට අර ඒක ඇටැක් කරන හරියටම මෙතෙන්දි කියලා කියන්න බෑ. සෙෂන් එකේදීම කියලා. මම චුට්ටක් ඒක හරියට ක්ලියර් කරන්න බලන්නම්. තව පොඩ්ඩක් මට මේ නෝමල් මම දන්න විදිහට නම් ඇටැක් කරන විදිහ හරියටම ටාගට් කරන්න බෑ මෙතනට කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා two system එකක් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එක්කෝ දැන් ඔය කියන විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ user name password ඔයා දානවා. එතකොට මොන හරි කෝඩ් එකක් එනවනේ අය. ඔයා කියන්නේ කෝඩ් එක එවන වෙලාවේ නේද ඔයාගේ අනිත් සයිට් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඔව් සර්. හරි. අර CEH එකේ අර CEH කියලා එක්සෑම් එකක් තියෙන්නේ. හා ඒකේ එයාලා ටීච් කරනවා cross site scripting කියලා ටෙක්. රයිට්. හරි. මම ඇත්තටම ඒක එච්චර ක්ලියර් නැහැ ඒක ගැන. හරි සර්. Okay, right. Hari. We'll go for the transport layer. Okay. Based on the transport layer, it's having three responsibilities. First one is the segmentation. Second one is the flow control. And the third one is the error control. Okay. We'll go one by one. What is the segmentation? Then, api session layer එකේදී session layer එකට වෙනකන් data packets තමයි ආ. දැන් මේ data packets ආපු එක segments වලට කඩනවා. එතකොට මෙහෙම හිතමු ඔයගොල්ලන්ට දැන් අර බස් එකක් තියෙනවා රත්මලානේ ඉඳලා මෙහෙට එන්න. හරි. ඕකේ ඔයගොල්ලන්ගේ B1 badge එකේ කට්ටියක් ඉන්නවා. එතකොට අපි හිතමු ඔක්කොම B1 විතරයි. B2 කතාවක් ඕනේ නැහැ. එතකොට B1 badge එකේ කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නකොට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. දැන් මම කිව්වා අපි session layer එකට යනකොට session layer එකේ data packet එකක් තමයි එන්නේ. අපි හිතමු data packet එක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අර රත්මලාන ඉඳලා එන බස් එක.
ඔන්න එක දවසක ඔයාලා ඔක්කොටම එක දවසක එන්න කියලා කියනවා කැම්පස් එකට. හරි කැම්පස් එකට එන්න කියපුවාම ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම කට්ටිය රත්මලාන්ට ඇවිල්ලා ඒ බස් එකේ එනවා. එතකොට ඔව් කියන්නේ ඩේටා පැකට් එක කියන්නේ පල්ලෙහා ෆිසිකල් ලේයර් එකේ උඩ ඉඳන්ද නැත්නම් උඩ ඉඳන් පල්ලෙහා? නෑ නෑ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට එන එක. දැන් මං කියන්නේ සෙෂන් ලේයර් එකෙන් එන පැකට් එක. එහෙම නැතුව නෙට්වර්ක් ලේයර් එකේ තියෙන ඩේටා පැකට් එක නෙමෙයි. හරි. හරිනේ. දැන් අපි උඩ ඉඳලානේ ආවේ. කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ආවා සෝරි ඇප්ලිකේෂන් එකට ආවා ප්‍රසන්ටේෂන් ආවා සෙෂන් ආවා. මං කිව්වා සෙෂන් එකේදී මෙන්න මෙතනදී තියෙන ඩේටා පැකට් එක. මේ තියෙන ඩේටා පැකට්ස් විදිහට එනවා කියන්නේ. ඕකේ. හරි සර්. හරිනේ. හරි. එතකොට දැන් මේ මං කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ඉඳලා ආපු පැකට් එක අපි හිතමු ඕගොල්ලන්ගේ B1 group එක. එතකොට ඔයාලට කියනවා ඔයාලට හැම එක්කෙනාටම දෙනවා ඔයා B1 group එකේ B1 එකේ එතකොට ඔයා software නම් ඔයාගේ number එකේ තියෙනවා soft කියලා ඊට පස්සේ network නම් net කියලා තියෙනවා multimedia නම් NMW ඔය වගේ තියෙනවා. එතකොට මේ එන data packet එක හිතමු දැන් ඕගොල්ලෝ තමයි session layer එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ බස් එකේ එන ඔක්කොම set එක තමයි session layer එකෙන් එන data packet එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ බස් එක campus එක ඇතුළට දැම්මට පස්සේ ඔයාට කියනවා network කට්ටිය වෙනම set එකකට යන්න මල්ටිමීඩියා කට්ටිය වෙනම සෙට් එකකට යන්න ඊට පස්සේ software කට්ටිය වෙනම සෙට් එකකට යන්න. අන්න ඒකට අපි කියනවා port number එක. පැහැදිලිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ network කට්ටියයි මල්ටිමීඩියා කට්ටියයි software කට්ටියයි කැලේ තුනකට වෙන් කරන එකට අපි කියනවා port number එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඒක තමයි browser එක. ඒ කියන්නේ එක්ක ඔයා Skype අපි තුමු network කට්ටියට අපි කියනවා නමක් Skype කියලා. ඊට පස්සේ මල්ටිමීඩියා කට්ටියට අපි කියනවා අපි හිතමුකෝ ඔයා Outlook කියලා. ඊට පස්සේ network කට්ටියට අපි කියනවා ඔයා Chrome කියලා. එතකොට අන්න ඒක තමයි port number එක. clearද? ඊට පස්සේ මේ හැම badge එකම අපි හිතමු network කට්ටියට අපි දෙනවා 30 දෙනාට එකේ ඉඳන් 30 වෙනකන් දෙනවා. ඔයා 1, ඔයා 2, ඔයා 3, ඔයා 4, ඔයා 5. හරි? ඊට පස්සේ මල්ටිමීඩියා කට්ටියටත් දෙනවා. ඊට පස්සේ software කට්ටියටත් දෙනවා. එතකොට දැන් අර මම කිව්වේ session layer එකෙන් ආපු data packet එක අපි කැඩුවා segment වලට. එක segment එකක් තමයි Internet Explorer එක, අනිත් segment එක තමයි Skype එක, අනිත් segment එක තමයි Outlook එක. එතකොට ඔය Outlook, Skype ඒ වගේ වට කඩපු එකෙන් තමයි ඒක හොයාගන්නේ port number එකකින්. එතකොට port number එක අපි 80ද 81ද ඔය වගේ මොන හරි number එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට ඒක port number එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ data packet වල sequence number එක තමයි අර මම ඕගොල්ලන්ට එකේ ඉඳන් 30 වෙනකන් ඕගොල්ලෝ 32 ඉන්නවා 30 දෙනාට දීපු එක. දැන් ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද ඊට පස්සේ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් අපි උඩින් එන කියන්නේ session layer එකෙන් එන data packet එක ලොකු හන්ද අපි ඒක කැලි වලට ඒ කියන්නේ අපි transmit කරනකොට ඕක error correction ඊට පස්සේ තව parity bit add කරනවා modification එතකොට තව digital packet එක ලොකු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි මේ segments වලට අර ආපු data packet එක segments වලට කඩනවා. අර ඔක්කොම එන්නේ එක බස් එකේ මේ B1 group එක. හැබැයි අර අපිට අපි හිතමුකෝ තැන් වලට කැම්පස් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ හැබැයි පැකට් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉවරයි. හැබැයි මේගොල්ලෝ තැන් වලට යවන්න පහසු වෙන්න අපි තමයි මේ segments වලට කඩන්නේ. එහෙනම් දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ හැම segment එකකටම so each and every segment it's having port number and the sequence number. Based on the port number it can be identified what is the application. Means the Chrome or Firefox or WhatsApp kind of things. හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔය අපි port number එක හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ port number එකට ආපු data packet වල order එක හොයාගන්නේ sequence number එකෙන්. එහෙනම් අපි segment එකක් ගත්තාම හැම segment එක so let's say in the session layer data packet it's divided into the small parts calling as a segmentation. If we consider the each segment it having sequence number and the port number. Based on the sequence number it can identify the application. Based on the sequence number it can ඒ කියන්නේ එයාට ඒක aggregate කරලා he can generate the total packet based on the sequence number. එතකොට මේ පළවෙනි එකේ segments කියන එකෙන් අර port number එකෙන් එයා application එක හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ port number එකෙන් application හොයාගෙන ගත්තට පස්සේ අර sequence number එක අපි හිතමු network කට්ටියට එකේ ඉඳන් 30 වෙනකන් දීලා polling හදලා ඒගොල්ලෝ එයාගේ sequence එක හරියට හදා ගන්නවා වගේ එයාගේ sequence number එකෙන් මේ application එකට අදාළ total file එක recover කරගන්න පුළුවන්. Okay. That is segmentation. Then second responsibility of the transport layer is flow control. What is the flow control? අපි හිතමුකෝ normal පෙරහැරක් යනකොට පෙරහැරේ ඉස්සරහින් එක්කෙනෙක් යනවා.
එතකොට ඒ පෙරහැරේ ෆ්ලෝ එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ අර ඉස්සරහින් යන අර මැද්දෙන් තැනින් වල අර බැජ් එකක් ගහගෙන අර හිටගෙන පෙරහැර දිහා බලාගෙන යන එක්කෙනා. ඉස්සරහින් යනකොට කියන පොඩ්ඩක් නවත්තන්න. නවත්තපු ගමන් පිටිපස්සේ කට්ටියත් ඒක බලාගෙන නවත්තන. නැත්තම් ඇඟේ හැප්පෙන්නේ නැහැ නේ ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ තව චුට්ටක් හයියෙන් යන්න. අන්න ඒ වගේ the transport layer also having the flow control process. Let's say there there is one set of users, means one computer having, it can be support up to 100 mbps transmitter link. It can be download and upload 100 mbps, you can 100 mb per second. Okay, so then he is going to communicate with the some of user. It's having a mobile phone, but it's only supported up to 10 mbps. Then කියනවා හරි මට 100 mbps නේ මං ඔයාට මොකක්ද ඕනි කියන්නේ. එතකොට මේ අර මොබයිල් ෆෝන් එක තියෙන කෙනෙක් කියනවා මට මේ ඔය ඔයාගාව තියෙන සින්දු දෙකක් කියවන්න. එතකොට සින්දු දෙක අපි හිතමු it's not mp3, it's having 100 mb packet. Okay, then what he say, okay මම තප්පර දෙකෙන් යවන්නම් කියලා එක සැරේ 50 mbps rate එකෙන් තප්පර දෙකෙන් ෆයිල් එක යවනවා. මෙයාට හම්බ වෙයිද? No, the B party cannot cater that transmit speed because he is supported only up to 10 mbps. Then what is the transport layer doing? He said no, that B party is not supported up to 50 mbps. Please speed down and keep it at least 10 or close to 10. Then මොකද කරන්නේ? එයා 50න් පටන් ගත්ත එක එයාට ඉන්ෆෝම් කරනවා 10න් හෝ ඊට අඩුවෙන් යවන්න කියලා. එතකොට එයා 10න් යවනවා. එතකොට කියනවා මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. එයා කරනවා නෑ මං එහෙනම් මෙයාට කේන්ති කියලා මෙයා දෙකෙන් යවන්න ගන්නවා. එතකොටත් අරයා කියනවා නෑ මෙයාට 10 වෙනකන් සපෝට්. ඔයාට 10ට කිට්ටුවෙන් එකට යවන්න පුළුවන්. You have to increase the speed. අන්න ඒ වගේ මේ flow control එක කරන එකට අපි කියනවා flow control කියලා. And that is the second responsibility of the transport layer. And other one is the error control. දැන් මම කියවනේ sequence number එකක් අපි sequence numbers හැම segment එකකටම දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ඕගොල්ලෝ මොන හරි board එකක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. අපි හිතමු ඔය 30 දෙනාගෙන් අපි හදනවා University of Vocational Technology රත්මලාන හරි මොකක් හරි board දීලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක්කිනා U, ඒ දෙවෙනි එක්කිනා N ඔහොම පාර ඉස්සරහා board එක අල්ලගෙන ඉන්නවා. මේ මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ගේ මේ කැම්පස් එක වෙන්නේ මොන හරි කාර් වොෂ් එකක් හරි මොකක් හරි කරන වෙලාව කට්ටියම 30 දෙනාත් එක board එක අල්ලන් ඉන්නවා. අපි තුමු 25 වෙනියට ඉන්න එක්කෙනාගේ හොඳම යාළුවා තමයි 30 ඉන්නේ. එහෙනම් එයා අර බෝඩ් එක අරගෙන යනවා කෙරවල ගාවට. ඒ කියන්නේ අන්තිමයා ගාවට. මොකද්ද වෙන්නේ? සීක්වන්ස් නම්බර් එක 25 24ට පස්සේ 25 නෑ 26 27 28 29 තියෙනවා 30 තියෙනවා. හැබැයි අපි 30 වෙනකන් නම් කන්සිඩර් කරන්නේ 31ට 30ට පස්සේ තියෙන පළවෙනි අපි කන්සිඩර් කරන්නේ. එහෙනම් මේක දැන් පිට ඉන්න එක්කෙනාට පේනවා දැන් මේකේ මැද අකුරක් අඩුයි. එතකොට එයා කෙලින්ම එයා දන්නවා ඔටෝමැටික් රිපීට් රික්වෙස්ට් එකක් දානවා. මේ අපි මේක මැනේජ් කරන්න දාපු එකට දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ බැච් ටෙප්ට් හරි කාට හරි දන්න බලන්න අර එක්කෙනෙක් මැද නැහැ. එයා බලන්න කියලා. එතකොට ඔයා දකින්න එයා ඉන්නවා. ඔයා කියනවා ඔයගොල්ලෝ ආයි හැදෙන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මිස්ප්ලේස් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ආයි හැදෙන්න කියලා. එතකොට අරයා කියනවා 30ට එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනාව ආයි ගෙනහල්ලා හරි තැනට දානවා. අන්න ඒක තමයි error control කියලා. ඒ කියන්නේ චෙක් සම් එකක් හැම වෙලේම කරනවා. ඉන්න තැන හරිද මට හරියට ආවද ටයිම් අවුට් වුණාද නැත්නම් හරි වෙලාවට ආවේ නැද්ද ඒක බලලා ඉවරලා චෙක් සම් එක කළා ඔටෝමැටික් රිපීට් රික්වෙස්ට් එකක් දෙනවා. මේ රිපීට් රික්වෙස්ට් එකත් එක්ක මෙයාව ආයි එයා කරන්නේ මෙයා නැත්නම් ආයි යාව හොයාගෙන ආයි රිපීට් ට්‍රාන්ස්මිට් එකක් කරනවා. ඒකට අපි කියනවා රීට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් කියලා. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලේයර් එක ගත්තොත් එහෙම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලේයර් එකේ ෆස්ට් එක තමයි සෙග්මන්ටේෂන් එක. segmentation අපි කතා කරා අයින data packet එක session layer එකකින් එන data packet එක අපි small parts වලට කඩනවා. එතකොට session layer එකකින් ආපු මේ packet එක small part වලට segmentation කරාට පස්සේ අපි ඒකට port it's having port number and the sequence number. Based on the fourth number it can be find the application, and based on the sequence number it can be aggregate the data for the particular application. ඊට පස්සේ so we discuss about the flow control, because so if we need to up down the speed or the kind of things we can do with the flow control. So we have discussed the samples, and third one is the error controls. We need to identify the errors, and we are sending the automatic repeat request and recover the data packets, and it was the checksum process. And if we
got the corrupted packet, then what it say, it has sent the repeat request, then retransmit again and recover the process and finalize the overall data packets. Okay, that is the transport layer responsibilities and the duties. Okay, any issue? No, Okay. sir, we can clear. Okay. දැන් මේ මෙච්චරනකම් කරපු ටිකේ මොන හරි මේකක් තියෙනවා ක්ලියර් නැති තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න අපි නැත්තම් යන් දැන්. Okay, the other one is the transport layer protocol. It's TCP and UDP, that's running under the IP. So we'll discuss these two protocols later, because we are separately discussing the TCP and UDP protocols with the other protocols. So okay, we'll discuss the basic things of the connection oriented transmission and connectionless transmission. Okay, let's see. ඔගොල්ලෝ අපි හිතමු කවුරු හරි එක්කෙනෙකුට ඔයා ගාව බිත්තර 100ක් තියෙනවා. ඕකේ, බිත්තර 100ක් තියෙනවා, මැද්දේ ලොකු වෝල් එකක් තියෙනවා. හරි, අනේ අපි ඕනේ අපි හිතමු කවුරු හරි හිරේ ඉන්න එක්කෙනෙකුට හොරෙන් ඔයාට බිත්තර 100ක් යවන්න ඕනේ. ඒකේ තාප්පි ගොඩක් උසයිනේ. ඒතර මෙහා පැත්තේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා, එහා පැත්තේ කවුරු හරි ඉන්නවා. හරි, ඔයා බිත්තර 100ක් යවනවා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? අපි හිතමු ඔයා නිකන් හිතන් ඉන්නවා මේ මං තප්පරයට බිත්තරයක් යවුවොත් එහා පැත්තේ එක්කෙනාට අල්ලන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා කරන්නේ තප්පරයට සැරයක් බිත්තරේ ගානේ බිත්තර 100ම යවනවා. එතකොට ඒක තමයි එක විදිහක්. අනිත් එක තමයි ඔයා මෙහා පැත්තේ ඉඳලා අහනවා මං එකක් එව්වා කියලා. හරි, එයා කියනවා ඇල්ලුවා. ඊගාව එක එවන්න කියලා කියනවා. ඔයා ඊගාව එකත් යවනවා. ඇල්ලුවා කියනවා. හරි, අන්න ඒක තමයි the connection oriented transmission කියලා කියන්නේ. ඔයා බිත්තරේ ඇල්ලුවද නැද්ද කියලා චෙක් කරලා ආයි දෙවෙනි එක යවනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක ආවා කියලා කිව්වට පස්සේ තුන්වෙනි එක යවනවා. තුන්වෙනි එක ආවා කිව්වට පස්සේ හතරවෙනි එක කරනවා. The repeatedly following the sequence based on the response. Because if he said no, I didn't receive my third packet, then he retransmit again, or he's follow the normal sequence and retransmit the later on packet, and he's re-aggregate the sequence. The kind of thing means if someone if the receiving party said no, I didn't receive it, that one, then he's check some and do the repeat resending. So that is connection oriented transmission. Because connection oriented transmission, it's check the receiver's feedback. It's sending the data based on the feedback. එක යවනවා, එක ආවා කියලා කිව්වට පස්සේ දෙක යවනවා, දෙක ආවා කිව්වට පස්සේ තුන යවනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒක තමයි connection oriented transmission කියන්නේ. ඒකට අදාළ protocol එක තමයි transport control protocol එක. So connectionless protocol කියන්නේ you are not consider about the receiving party's feedback. You just repeatedly send. එක්කෝ එක හරියට වදින්න පුළුවන්, එක්කෝ නොවදින්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒකට තමයි user data common protocol එක කියලා කියන්නේ. ඒකට example එක user data common protocol. එතකොට අපි UDP එක ගත්තොත් feedback එකක් consider කරන්නේ නැහැ. TCP එක ගත්තොත් feedback එක consider කරනවා. හැබැයි ඒ දෙකෙන් ගත්තොත් එහෙම UDP එක fast, TCP එක slow. හැබැයි මේ දෙකේ requirements වෙනස්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම online videos, ඊට පස්සේ මේ normal online audio ඒ වගේ ඒවාට අපිට UDP පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට හිතන්න අපි ඔයා online මොන හරි radio channel එකක් අහනවා නම් online method එකේදී මම කියන්නේ app එකක් through නැතුව normal site එකට log වෙලා එයාගේ online එක ඔයාට හිටපු ගමන් ඒක එක්ක බෆර් වෙලා නැත්නම් ඔයා හිතනවා සින්දුවක් අහා හිටියම සින්දුව එකපාරට නැවතිලා සින්දුවේ මැද හරියෙන් යනවා. ඒ හේතුව තමයි අර UDP packets ඔක්කොම reliable නැහැ. ඒක ඒ කියන්නේ feedback එක බලා නෙමෙයි යවන්නේ. හැබැයි TCP method එකේදී ඒක feed receiver party එකේදී feedback එක බලනවා. දැන් normal අපි website එකක් browse කරොත් එහෙම ඒක හරියට ආවේ නැත්නම් ඒකේ මොකක් හරි error එකක් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොකද අපිට website එකක් browse අපි හිතමු bank එක account එකට මොන හරි යනවා කියලා ඔයාට හරියට මේක මෙවන්න. එතකොට අපි mail එකක් යවනවා නම් හරියට mail එක යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ systems වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ TCP එක. හැබැයි ඔය මොන හරි online audio, online video games ඒ වගේ ඒවාට අපි UDP එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay. ඊට පස්සේ we are come for the network layer. හරි. network layer එක මෙන්න මෙතනදි තමයි original data packet කියන කතාවට එන්නේ. එතකොට අපි session layer එකෙන් ආව data packet එක, ඒ session layer එකෙන් ආපු data packet එක we are separate into segments, then it's called as segments, then segments are the sending for the network layer. දැන් ඔන්න
network layer එකට එන්නේ segments. හේතුව මොකද දැන් අපි ලොකු data packet එකක් අරන් ඒක transmit කරනවට වඩා ඒක පුංචි කරලා අපිට transmit කරොත් තියෙන gain එක තමයි, because if some error happen, if we want to retransmit again, so we want to have, means it's less efficiency to retransmit the one or two packet. Let's say අපි හිතමු අපි ගාව තියෙනවා කිලෝ 100ක්. හරි, අපි එක සැරේම කිලෝ 100 කාට හරි කියන උස්සන් යන්න කියලා. එතකොට ඒක ලොකු බරක් එයාට තනියෙන් අරන් යන්න බෑ. අපි හිතමු එක සැරයක් ගිහිල්ලා එයාට අපි හිතමු මීටර 100ක් උස්සන් යන්න ඕනේ. හැබැයි මැදදී වාගේ අතින් කිලෝ 100 ඔයා බිම තිබ්බොත් ආයි පළවෙනි තැනට ඇවිල්ලා තමයි ඔයා පටන් අරගෙන ඔයා මීටර 100 අරන් යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා කරන්නේ කිලෝ 100 බෙදනවා කිලෝ 10 පැකට් 10කට. 10කට දාලා ඔයා කියනවා හරි 10 පැකට් අරන් යන්න. එතකොට ඔයා 10 පැකට් යවනවා. පැකට් ගියාට පස්සේ ඔයා අන්තිම රිසීව් එන්ඩ් එකේදී කියනවා මට මේ 5 කියලා, ඒ කියන්නේ 5 වෙනි කිලෝ 10 පැකට් එක ආවේ නැහැ කියලා. එතකොට ඔයා කරන්නේ ආයි අර මැද වැටිලා තියෙන 5 වෙනි කිලෝ 10 පැකට් එක මුලට අරන් ගිහිල්ලා අතනින් ගිහින් කියනවා. පැහැදිලි වුණාද? එතකොට සෙග්මන්ට් කරලා එවන එකේ රිලයබිලිටි එක වැඩි වෙනවා. මොකද data packet එක ලොකු එකක් ලොස් වුණොත් එහෙම retransmit අපිට ලොකු packet එකක් retransmit කරන්න. එතකොට ඒකේ එන්න පුළුවන් error possibility එක වැඩි. හැබැයි අපිට පොඩි එකක් මේ වුණොත් ඒක retransmit කරන්න එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So then if we come to the network layer, it's having data packets. Then let's say, okay. So on the network layer, it's having 3 responsibilities. First one is the logical addressing. So we'll discuss about these things on the later, because IP addressing part. Other one is routing. Routing also we'll discussing what are the routing protocols and kind of things, and the path determination. Path determination also we'll discuss. But you need to keep you need to understand the basic 3 responsibilities are the path determination, routing, and the logical addressing. Okay, let's say දැන් මම කිව්වා segment තමයි එන්නේ session layer එකෙන් ඇවිල්ලා transport layer එකට ඇවිල්ලා network layer එකට එන්නේ segments. මේ segments ආවට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාට එක තැනක ඉඳන් අනිත් පැත්තට යවන්න ඕනි තව data එකක්. ඔයා register post යවනවා නම් ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? register post letter එකක් යවනවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? register post letter එකක් යවනකොට අනිවාර්යෙන් address එක ලියනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කවුරු හරි අන්න හරි. එතකොට network layer එකත් මේක කාටද යවන්නේ, කවුද යවන්නේ කියන එක මේවා කරන්නයි, reliability එක වැඩි කරන්නයි මොකද්ද කරන්නේ? අර segments වලට ආපු data packet එකට sender ගේ IP address එකයි receiver ගේ IP address එකයි add කරනවා. එතකොට දැන් මේ data packet එක modify වෙනවා. sender ගේ IP address එකයි receiver ගේ IP address එකයි. හරි. අපි දන්නවනම් එවපු තැන දන්නවා. යන්න ඕනි තැන දන්නවා. එතකොට කිසිම අවුලක් නැතුව data packet එක අර transmission media එක through යවන්න පුළුවන්. එහෙනම් network layer එක IP base, ඒ කියන්නේ network layer එක run වෙන්නේ IP නම්, ඒ කියන්නේ IP address එකත් එක්ක. එතකොට අර segments වලින් ආපු data packet එක sender ගේ IP එකයි receiver ගේ IP එකයි දෙකම දාලා media එක through transmit කරනවා. අන්න ඒක තමයි network layer එකේදී වෙන්නේ. හරි. අපි හිතමු networks දෙකක් තියෙනවා. එක network එකක් තමයි 192.168.1.1. other network එක තමයි 192.168.2.1. හරි. මේ 2.1 එකේ එක්කෙනාට යාට Facebook එක browse කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා මොකද්ද කරන්නේ? එයා ඒක එයාගේ network එකට යවනවා. ඒ කියන්නේ එයා ලැච්චලා ඉන්න network එකට යවනවා. මෙන්න මේක තමයි මගේ sender IP address එක, මේක තමයි receiving IP address එක. එතකොට එයාගේ send වෙන්නේ 192.168.2.1, receiving part එක වෙන්නේ 192.168.3.1. එතකොට ඒක Facebook server එකට ගියාම එයා දන්නවා මෙයා ඉල්ලුවේ මේක. එතකොට ඒ data packet එක එයාට එවනවා. sender ගේ IP එක දානවා B එකේ IP එක, Facebook එකේ IP එක, sorry, sender ගේ එකට Facebook එක දාලා receiver ගේ එකට B පාටි කියන්නේ 192.168.2.1 දාලා පැකට් එක network එකට දානවා. network එකට ආවට පස්සේ එයා එතකොට කෙලින්ම network 2 එකට එනවා. network, ඒ කියන්නේ network 1 එකට ගියාට වැඩක් තියෙනවද? ඒකට යන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද? එයාගේ destination address එක තියෙන්නේ 192.168.2.1. එතකොට එයාගේ destination address එක බලාගෙන තමයි routing එක කරන්නේ. එතකොට routing එක කරාට පස්සේ ඒ routing එකේදී network 2 එකට ආවම එයාගේ host number එක බලලා ඊට අදාළව data packet එක transmit කරනවා. ඒක තමයි network layer එකේදී වෙන්නේ. අපි මේ IP addressing part එකේදී කොහොමද host
එන්නේ කොහොමද, සබ්නෙට් එක කොහොමද, මාස්ක් එක කොහොමද, ඒ ටික ඩිස්කස් කරමු. ඕකේ සර්. excuse me sir. ඔව් so දැන් routing වෙන්නේ layer 3 එකේ නේ කියන්නේ network layer එකේනේ. හරි. එතකොට දැන් ගොඩක් routing protocols තියෙන්නේ network layer එකේනේ. හරි. BGP වගේ routing protocols එතකොට application layer එකට ගිහින් තියෙන්නේ. අපි ඒ ටික ඒ කියන්නේ මේ layer එකේදී කතා, ඒ කියන්නේ layer 2 layer 3 කියා තියෙනවා. එතකොට අපිට අර routing ටිකේදී මේක කතා කරනවා. BGP එක මොකද්ද, OSPF කොහොමද, ඒ ටික අපි ඒ time එකේදී ඩිස්කස් කරමු one by one. okay so okay. ඕකේ. නැත්නම් අර මේ ඔක්කොම ටික එකට ගියාම මේ වෙනවා, ඒකයි මම ඒක separate කරේ. හරි. අපි දැන් මේකෙදි කිව්වට පස්සේ මේක හරි, මේක ඩිස්කස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ලොජිකල්, ඒ කියන්නේ ලොජිකල් ඇඩ්‍රසින් පාර්ට් එකේදී අපි IPv4 IPv6 ඒ ටික කතා කරනවා. රවුටින් පාර්ට් එකේදී අපි රවුටින් ප්‍රොටෝකෝල්ස් මොනවද කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ පාත් ඩිටර්මිනේෂන් එක අපි කතා කරද්දී අර අපි කිව්වේ ඔයාට එදා එක්සාම්පල් එකේදී අපි කිව්වේ ෂෝටස්ට් පාත් එක කොහොමද, අපි මොනවා හරි එකකට යනවා නම් ෂෝටස්ට් පාත් එකේ තමයි යන්න ඕනේ. හැබැයි ෂෝටස්ට් පාත් එකේ ගියත් කොහේ හරි යුටිලයිසේෂන් එක වැඩි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, අපි පාත් එක ඔප්ටිමයිස් කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ ටික අපි will discuss with the path determination path, means OSPF, BGP, ISIS, the kind of things we'll discuss with that one. Because for this one we are going to discuss the ISO-OSI layer, so that the subparts will discuss with the individual case. Means so we are discussing separately routing part and we are discussing separately IP addressing part. Okay. And the data link layer. Okay, so if we think the data link layer, what will happen? Then session layer, it has come some, sorry, the session layer, it passed to the segments. In the transport layer, sorry, in the transport layer, it having segments, then it's passed to the network, then it has been added send IP address and the destination IP address. Okay, තමයි අර මැද තියෙන data packet එක. Then what will happen in the data link layer? In the data link layer, it's communicate with the individual equipments. Means individual equipments having individual naming. It's called as MAC layer address එකක් තියෙනවා. එතකොට MAC layer address එක 12 hexadecimal numbers තියෙනවා. දැන් මෙයාට data link layer එකට ආවට පස්සේ මේ data එක transmit කරනවා නම් send එකේ MAC layer address එකයි receive එකේ MAC address එකයි ඕනි වෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් හරි, අපි ඒක ඊගාට කතා කරමු. send එකේ MAC address එක තියෙනවා, receive එකේ MAC address එක තියෙනවා. ඒ මැද්දට මෙයාගේ data packet එක layer 3 එකේ data packet එක තියෙනවා. ඒකට tail එක ගොඩක් වෙලාවට මේක add වෙන්නේ error correction error මේ parity, ඒ කියන්නේ අපේ error correction part එකට. එතකොට මේ total frame එකක් තමයි data link layer එකේදී තියෙන්නේ. එතකොට network layer එක ගත්තොත් එimhe network layer එකේදී තියෙන data packet එකක්, but in the second layer data link layer, it's having data frames. Okay, so if someone wanted to transmit some data from A to B, then in the data link layer, it's having the sender and the destination MAC address, sender and destination IP address, plus the tail. That is the frame structure of the data link layer. Okay, so in the transmission media, it could be copper, twisted pair, coaxial cable, and optical fiber, wireless media. Okay, let's say, sorry, other thing in the data link layer, so access the media, it's okay, we are discussed, but control the how the data plays and receive from the media. දැන් අපි හිතමුකෝ ඕගොල්ලන්ගේ ඔක්කොටම මේ ඕගොල්ලෝ රවුමක ඉන්නවා. රවුමක 4 දිනක් හරි 5 දිනක් හරි ඉන්නවා. ඉන්නකොට එක සැරේ අපි කතා කරන්න පුළුවන් දෙන්නෙකුට විතරයි කියලා රූල් එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි එක්කෙනෙක් කතා කරද්දී තව එක්කෙනෙක් කතා කරොත් එහෙම දෙන්නම කතා කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. දෙන්නම කතා කරන එක නවත්තලා තප්පර 5ක් ඉඳලා කවුරුවත් කතා කරන්නේ නැත්නම් අනිත් එක්කෙනාට කතා කරන්න පුළුවන්. අන්න එක තමයි carrier sense multiple access. හැම වෙලේම බලාගෙන ඉන්නවා කවුරු හරි මේකට මොන හරි දාන, මේ කියන්නේ අපි අපේ මැද්දට මොන හරි කියයිද කියලා නැත්තම් විතරක් අරයා ඒ මීඩියා එකට එයාගේ වචනේ දානවා. එතකොට carrier sense multiple access collision detection කියන්නේ මොන හරි collision එකක් ආවොත් ඔයා කතා කරද්දී අනිත් එක්කෙනත් කතා කරොත් අර ඔයා communicate කරන එක නවත්තලා ඉවරලා
ආයි අර කැරියර් සෙන්ස් කරනවා ඔයා ආයි මේ ඇටෙන්ෂන් එක දීගෙන ඉන්නවා ඒකේ අවුලක් නැත්තම් ඔයා ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා අන්න ඒක තමයි ඒ කියන්නේ data flow එක control කරන එක control how the data is placed and received from the media ඒ කියන්නේ media access control කරන එකත් responsibility එකක් data link layer එකේ හරි අපි හිතමු දැන් ඔන්න ඔයා layer 2 එකක් තියෙනවා layer 3 එකක් තියෙනවා එතකොට layer 2 එකේ තියෙන data එකක් ඔයා අපි හිතමු A වල ඉඳලා B වලට යවන්න ඕනි data එකක් එතකොට ඔයාගේ ගත්තොත් එහෙම කොහෙද second layer එක data link layer එක ගත්තොත් එහෙම data link layer එකේදී පොඩ්ඩයි මේකෙම ක්ලියර් කරන්න. හරි. data link layer එකේදී ඔයාගේ තියෙනවා MAC address දෙක තියෙනවා IP address එක තියෙනවා ඊට පස්සේ data packet එක තියෙනවා. එතකොට data link layer එකේ network layer එකට ගියාට පස්සේ කරන්නේ අපි නිකන් හිතමු කෝච්චිය වගේ. එතකොට data link network layer එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා data link layer එකේ දෙවෙනි layer එකේදී තියෙනවා MAC address එක send එකේ MAC address එක එක පෙට්ටියක් කියලා ගන්න. receiver ගේ MAC address එක දෙවෙනි පෙට්ටිය. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පෙට්ටිය තමයි send එකේ IP address එක. හතරවෙනි පෙට්ටිය receiver ගේ IP address එක. ඊට පස්සේ tail එක. හරි. එතකොට මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපි data frame එක ගත්තට පස්සේ පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට යනවනම් පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට යනවනම් එතකොට එයාට කෙලින්ම තියෙන්නේ packet එකක් තියෙනවා. packet එකේ MAC address එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ data link layer එකෙන් කෙලින්ම යවනවා MAC address එක send එකේ MAC address එකයි receiver ගේ MAC address එකයි data packet එකයි tail එකයි. එතකොට ඕක layer 3 එකට network layer එකට ගියාම යා මොකද්ද කරන්නේ? ඒක decapsulate කරනවා. decapsulate කරනවා කියන්නේ අර පෙට්ටි ටික ඔක්කොම ගලවලා එයා network packet එකක් අලුතෙන් හදනවා. මෙන්න මෙයාගේ මේ IP address send ගේ IP address එක මේක receiver ගේ IP address එක මේක කියලා network එකට දානවා. එතකොට එයාට පේන්නේ layer 3 එක විතරයි. ඒ කියන්නේ send ගේ receiver ගේ IP address එක තමයි. එයාගේ header එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ ඒක ආයි එයා පෙට්ටි ටික ගලවනවා BND එකේදී ඊට පස්සේ එයා ඒක ආයි data link layer එකට එනකොට data link layer එකට දානවා මෙන්න මේක තමයි send ගේ MAC address එක මේක තමයි receiver ගේ MAC address එක මොකද layer 2 එක දන්නේ MAC address එක layer 3 එක දන්නේ IP address එක okay අපි මේක කතා කරා media access control එක කොහොමද ඒ කියන්නේ collision detection කරන්නේ කොහොමද carrier sense කියන්නේ මොකක්ද ඒක we have discussed and okay data frame already discussed this one and now what happened so physical layer එකට එනකොට physical layer එකට ආවට පස්සේ physical layer එකේ අපි කිව්වා ඒක තියෙන bits කියලා. එතකොට bits වලට එන්නම් අර උඩ ඉඳන් session layer එකේ ඉඳන් කැඩීගෙන පල්ලෙහාට ආවා. ඒතර පල්ලෙහාට එනකොට අපි segment එකක් ගත්තොත් ඒ segment එක network layer එකේදී එනකොට source එකේ IP එකයි destination IP එකයි segment එකයි දාලා වෙනම packet එකක් හැදුණා. ඊට පස්සේ data link layer එකට එනකොට MAC address එකත් add වෙලා අර data packet එකත් add වෙලා වෙනම ඒ කියන්නේ error correction function එකත් add වෙන විදිහට data link layer එකේදී මේව වෙනවා. හැබැයි ඔක physical medium එකේදී කියන්නේ physical layer එකේදී data bits විදිහට තමයි transmit වෙන්නේ. හරි. අර කිව්වා වගේ ඒක electrical signal එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් light signal එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක මේ wireless media එකක වෙන්න පුළුවන්. ඒ media එක තු transmit වෙනවා. එතකොට පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට ගියත් ওই වගේ තමයි bits වෙනවා. bits එක data frame එකකට හැදෙනවා second layer එකේදී third layer එකේදී data packet වෙන එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ transport layer එකේදී segment එකකට convert වෙනවා. හරි. ඒ ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ මම ඇඩිෂනල් ටිකක් මම ගිය සතියේ ස්ලයිඩ්ස් ටිකක් දාන්න බැරි වුණා. මේ සතිය ටිකත් එක්ක ඇඩ් කරලා මම මේ ටික දාන්නම්. ඔයගලන්ට මේකෙන් තව ක්ලියර් වෙනවා කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ කොහොමද header එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද head and tail මේවා වෙන්නේ කැඩෙන්නේ. ඒ කියන්නේ data link layer එකෙන් ආයි මේ network layer එකට යනකොට ඒ ටික තියෙනවා. නිකන් ඒ ටික බලන්න අර මුල ටිකෙන් idea එකක් ගන්න. ඕකේ මම හිතනවා මේක තමයි summary එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ ටික discuss කරන්නේ application layer එකේදී කොහොමද ඊට පස්සේ presentation layer එකේදී අපි translate කරනවා encrypt කරනවා compress කරනවා ඒ ටික ඔක්කොම detail කතා කරා පල්ලෙහාට physical layer එකට යනකම්. main content එක ඕක තමයි මම slide pack එක share කරන්න. එතකොට අපි ඊගාව සතිය කරනකොට මේකේ overall idea එක අරගෙන තියන්න. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඊගාව ටික මේව කරගන්න පුළුවන්.
වෙන මොන හරි issue එකක් තියෙනවා අර detail ටික අපි protocols මොනවද BGP ඊට පස්සේ OSPF routing protocols ඒ ටික ඔක්කොම details වෙනම discuss කරමු with IP addressing part. Okay. මේ සිලබස් එකේ ටික ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න තියෙනවා සර්. දැන් ඇත්තටම මේක මම මේකේ බලපුවාම ඇඩිෂනල් තියෙන්නේ දැන් වර routing ඒ ටික routing වලදී තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි ඇත්තටම තියෙන්නේ normal දැන් ඔයගලන්ට මොබයිල් කමියුනිකේෂන් පාර්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ bit torrent ඒ වගේ ඒ ටික ගැන network design ඊට පස්සේ topologies ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් network එකක් implement කරන්න යනවා නම් design එක කොහොමද කරන්නේ? අපි දැන් ඉස්සලා කතා කරනවා ඩිසයින් එක මොකක්ද කියලා. ඩිසයින් එක කරාට පස්සේ දැන් අපි ලේයරින් එක ගැන කතා කරලා ඒකෙදි අයිඩියා ගන්න ඕනේ මොන ලේයර් එකේ මොනවද අපි නෙට්වර්ක් ටොපොලොජි යනවා නම් ඒ ටික මොනවද ඊට පස්සේ මොනවද ෆිසිකල් කම්පොනන්ට්ස් ද අපි වයර් නම් අර මොනවද පාවිච්චි කරන වයර්ස් නැත්නම් ඔප්ටිකල් ෆයිබර් නම් කොහොමද ඒ ටික යනවා. ඊට පස්සේ ස්විචර්ස් රවුටර්ස් මොනවද කියලා කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්විචර්ස් රවුටර්ස් වත් ඒ වගේ පැත්තේ වගේ ප්‍රොටෝකෝල්ස් ලෙවල් එක මොනවද BGP ද ඒ ටික කරලා ඊට පස්සේ කරලා IP address අර සිස්ටම් වල රිඩන් ඒ කියන්නේ FHRP ඒ වගේ ප්‍රොටෝකෝල්ස් ද අපිට ඒක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න තියෙන මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේක ලින්ක් ඇග්‍රිගේෂන් ඒ වගේ දැන් ඒ කියන්නේ අපි ඇග්‍රිගේෂන් ස්විචර්ස් වලට එහෙම කරනවා නම් ඒ ටික දැන් ඇත්තටම කරන්න ඕනේ මේ ටිකේ ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා අපි ඩිසයින් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඩිසයින් එක කරනකොට මොන ලෙවල් එකේදී අපි ඇග්‍රිගේට් යන අපි ස්විචස් දෙකක් අරන් ඇග්‍රිගේට් ස්විච් එකකට දාලා ඒක කරනවද එහෙම නැත්නම් නෝමල් විදිහට යනවද අපි මොන හරි ෆයිනල් එක වෙන්න ඕනේ අපිට සිස්ටම් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගියාම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට අපි මොන ස්ටේජස්ද යන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඇත්තටම ෆයිනල් ස්ටේජ් එකේදී වෙන්න ඕනේ අපි රවුටින් ප්‍රොටෝකෝල්ස් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ switches routers ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. එතකොට 3 layer architecture එක කොහොමද 2 layer architecture එක කොහොමද කියලා බලලා අපි මොන හරි system එකක් දුන්නාම implement කරන්න යනකොට මොන stage එකෙන්ද අපි මේක implement කරන්න කියලා බලලා අපි ඒක design එකක් කරන එක තමයි මට දීපු මේක හැටියට තියෙන්නේ අතර. හරි සර් හරි නෑ මේ past papers වල එහෙම තිබුණා FHRP එතකොට ඔය LACP ACP ඒ වගේ protocols configure කරන්න. right. මම චුට්ටක් බලන්න ඇත්තටම දැන් මට මේ අර සමහර වෙලාවට හිතන්නකෝ කරන එක්කෙනත් එක වෙනස් වෙනවනේ. දැන් එයා සිලබස් එකේ නැතුව තියෙන ටික තමයි ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද කරපු එක්කෙනා සමහරලාට සිලබස් එක ෆලෝ කළාද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැන් මටත් අර මේ මොනවද මේක හම්බුනේ කරිකියුලම් එක හම්බෙච්ච එකේ තියෙන ටික තමයි මම බලාගෙන ඒක තමයි දැන් මේ ටික කරගෙන ගිහිල්ලා සිස්ටම් එක කරන්න ගියාම හිර වුණොත් කියලා තමයි මුල ටිකත් එක්ක මම කරගෙන ගියේ. හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට අර ඒ කියන්නේ මේකේ ඒ කියන්නේ පර්පස් එක තියෙන්නේ අපිට ඩිසයින් කරන පාර්ට් එක නේද? ඒ කියන්නේ කෝලේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ලේ ඔය වගේ ඒ කියන්නේ layer 2 layer 3 කොහොමද layer 3 යනවා නම් අර කැම්පස් නෙට්වර්ක් ඊට පස්සේ කෝලේ එක කොහොමද ඊට පස්සේ ඒකෙන් පල්ලෙහාට කොහොමද ඔයා ඇග්‍රිගේෂන් කරනවා නම් කරන්නේ සෙපරේට් කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ සිකියුරිටි කොහොමද ඊට පස්සේ මේකේ මොනවද කන්ජෙෂන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ කොහොමද ඒ ටික මම පොඩක් පාස් පේපර්ස් ටිකත් පොඩක් බලන්න. ඔව් සර් එතකොට මේකේ මේ ගොඩක් යන්නේ තියරිටිකල් විදියටම දෙන්නේ. නෑ ප්‍රැක්ටිකල් පාර්ට් එකට එනවා මම චුට්ටක් ඒක බලන්න මාත් ඇත්තටම මේක ස්ටඩි කරගෙන යනවා මේ මොන ලෙවල් එකෙන්ද කරන්න ඕනි කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අර දැන් අපිට දැන් ඇත්තටම දැන් අපි දැන් මේ ෆෝර්ත් සෙම් එකේ හිටියට අපිට කිසිම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නෑ. අපි ෆිසිකලි හැම කිසිම ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා නෑ. මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් එකක්වත් අරදරම එහෙම මුකුත් අපි කරලා නෑ. කරලා නැහැ නේ. ඒකකොට දැන් අර මේ කාලයට ගැලපෙන විදියට සර් ඒක මේ වෙනස් කරලා කරාට අවුලක් නෑ මේ ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පුළුවන් නම් සර් එහෙම කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. හරි. ඕකේ. මොකද දැන් කලින් ලෙක්චර්ස්ලා එහෙම කරලා නැත්නම් ඒක අපිට කතා කරන්න බෑනේ. දැන් අපි එදා මේ අපි කතා කරනකොටත් මේ කිව්වේ දැන් අලුත් ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා නම් ඒ විදිහට සර් එක්ක කතා කරලා මේ එහෙම කැමති විදිහට කරන්න කියලා. හරි. ඕකේ. මම චුට්ටක් බලන්න දැන් මේ ලෙක්චර් එකයි ඊගාව ලෙක්චර් එකයි කරලා ඊට පස්සේ මම ඇත්තටම බැලුවේ දැන් හිතන්නකෝ අපි ඩිසයින් එක කරන්න යනකොට බේසික් නොලෙජ් එක නැත්තම් ඊට පස්සේ ආයතන ප්‍රශ්නයක්නේ තව ලෙක්චර්ස් 3ක් 4ක් ගියාට පස්සේ මම බැලුවේ ටික ටික ඔය දැන් අර 3 layer architecture එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මොනවද ඊට පස්සේ security කොහොමද ඊට පස්සේ congestion control කරන්නේ කොහොමද ඒ ටිකට ගිහලා මම පොඩ්ඩක් past papers ටිකකුත් බලන්නම් කොහොමද කියලා මොකද මං ගිය සැරේ එකේ ලෙක්චර් සයිස් ටික ගත්තාම එහෙම මට මේ කන්ටෙන්ට් එකක් අහු වුණේ නැහැ.
ඔයගොල්ලෝ ගාව ගේසරේ ටිකක් තියෙනවද මොන හරි කාගෙන් හරි ආපු? ඒසරේස මේ ඒ කරපුස අන්තිම කාලෙලු කරන්න ඒ කියන්නේ දවස් දෙකක් වගේ තමයි ලෙක්චර්ස් කරා කිව්වේ මේ ලෙක්චර් කෙනෙක් ඉඳලා නැතුව. හරි. ඒකේ මොනවද දන්නේ? ඒකේ ඔය පාර්ට් ටික කරලාද? එයාලගේ මම එයාලගෙන් අහද්දි කිව්වේ මේ තියරි ටික එයාලගේ තිබුණා කීවා. ඊට අමතරව අර CC එක අපේ CCNA CCNP වල අර ඒ කියන්නේ රවුටින් ස්විචින් ඒ ටික නැතුව අපිට අර ඩිසයිනින් පාර්ට් එකක් තියෙන්නේ. හරි. ඒ වගේ ඔව් ස්පෑන් ලීෆ් ආර්කිටෙක්චර් එක ඕවා කොහොමද මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ? ඊට අමතරව රිඩන්ඩන්සි දාන කොටස් ටික. හරි. හරි. FHRP එතකොට ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේ කරලා තිබුණේ. ඒකෙන් දැන් ඔයගලන්ට ඇඩිෂනල් එක්ස්පෙක්ට් කරන ටික කියන්නේ එතකොට මම ඒ ටිකට රෙඩි කරන්නම් ඇත්තටම ඔයගලන් ඒක රිඩන්ඩන්සි ඒ කියන්නේ සර්ට නෑ ඇත්තටම මමත් දැන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක මේ මොකද්ද පටන් ගත්තේ අලුතෙන් දැන් මට ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ මම එකපාරට ඔයගලන්ට මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් කරොත් එහෙම දැන් ඔයගලන්ට මුල ටික දන්නේ නැතුව ඒ ටික කරලා ආයි ඔයගොල්ලෝ හිර වුණොත් එතන ප්‍රශ්නයක් දැන් මට ටයිම් තියෙන හන්ද තමයි මම මෙහෙම හෙමින් කරගෙන ගිහිල්ලා උඩ කෑල්ලට යන්න කියලා බැලුවේ ඔව් ඒක හොඳයි සර් ඒක අපි එහෙම යමු හරි එහෙනම් අපි නෙක්ස්ට් එක කරමු මට අර ටික එවලා තියෙන. ඒකට මම ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරලා මේ බලන්න. එතකොට මට සති දෙකක් තුනක් තියෙනවනේ ඒ ටිකට රෙඩි කරන්න. ඔව් අරක පොඩ්ඩක් සර් මේ රෂියා ෂීට් එකත් අපි මේ රිපෝට් දෙන්න මම හරි ඒක. ඕකේ රයිට්. හරි. ඕකේ හරි.